És barátaim, itt van ma köztünk egy patrióta bajnok a Kaukázusból, Irakli Kobakidze miniszterelnök, az orosz medve szájában, az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt, a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett. Európa legbátrabb nemzete ma a georgiai. És Németországban is mozog a föld, állandó titkosszolgálati zaklatás, cenzúra, fenyegetések. Barátaim, nehéz sors ma Németországban patriótának lenni. Ezért szívből köszöntöm Európa legbátrabb politikai vezetőjét, aki majd itt lesz velünk, Alice Weidelt. Tegnap előtt volt egy Európai Uniós csúcs, mint önök ezt tudják. Mi persze arról tudunk, hogy rólunk volt szó. Szeretnek velünk foglalkozni. De valójában a legfontosabb ügy az volt, hogy több nyugat-európai vezető bejelentette, hogy ha a közel-keleti háború miatt újra indul a migrációs hullám, mindegy, hogy szólnak az Európai Uniós szabályok, ők lezárják a határokat. Mint Magyarország tette 10 évvel ezelőtt. Azonnal Geert Wilders barátomra gondoltam, mert ő hosszú éveken át Nyugat-Európában egyedül vívta ezt a küzdelmet. Kedves Gert, nélküled nem jutottunk volna el ide, nem csak Hollandia, egész Európa hálás lehet neked, Isten hozott. Várunk téged. Köszöntöm Santiago Abascalt, ő a főnököm. Ez veszélyes. Ezért csak annyit mondok, nem akarhatunk nála jobb vezetőt, Santiago, Isten hozott. És köszöntöm André Venturát Lusitániából. Kedves André, itt a magyaroknál, akik képekben beszélünk, van egy mondás, talán portugál fejjel is érthető, ez úgy hangzik, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Te vagy az, aki a fejedbe vetted, hogy de te egyedül is megcsinálod. Neked köszönhető, hogy Portugálban még nincs nyár, de már tavaszodik. Sok sikert kívánunk neked! És a legnagyobb szeretettel köszöntöm Milorad Dodikot. Barátaim, ő kiérdemelte a legnagyobb túlélő címet. Amerikai szankciók, német zsarolás, bosnyák zaklatás. Higgyétek el, ennyi csapásnak mi már a felétől is térdre estünk volna, de ő nem. Ő ászik a szilárdan. Bravo, köszönjük, hogy itt vagy velünk, Milorad. És végül, barátaim, minden nagy esemény mögött vannak emberek, akik képesek a nagy ötleteket megvalósítani. Ezért köszöntöm és köszönöm a munkáját Szántó Miklósnak, az Alapjogokért Központ főigazgatójának és a csapatának. Köszönjük, hogy létrehoztátok ezt a találkozót. És engedjétek meg, hogy így távolból megöleljem Matt Schleppet is, az American Conservative Unionnak a vezetőjét. Nem csak üdvözlöm, hanem ölelem. Kedves Matt, nagyon sokat jelentesz nekünk. Nem csak a szervező munkád miatt, azt mindenki tudja és elismeri.
és tisztelnek is érte. De itt Magyarországon te számunkra több és fontosabb vagy, mint egy szervező. Valójában nekünk te vagy a keresztény politikai harcos mintapéldánya. Csodálattal figyeljük az álhatatosságodat, és köszönjük, hogy a barátaid lehetünk. Kedves barátaim, köszöntök mindenkit itt a budapesti CPAC-en. Ez itt a világ legnagyobb nyílt összeesküvése. Még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni, pont úgy, ahogy néhány éve együtt elterveztük. Ami most történik, az a legnagyobb politikai átrendeződés a nyugati civilizáció elmúlt 100 évében. Ennek az átrendeződésnek az epicentruma, az erőközpontja az Egyesült Államok, az európai előretolt helyőrsége pedig Magyarország. Mi, akik itt vagyunk, mi politikával foglalkozunk. De valójában, ha jól meggondoljátok, ti is láthatjátok, hogy mi nem politikával foglalkozunk csak, hanem a nyugati világ lelkéért harcolunk. A nyugati világ lelkéért több szinten is folyik a küzdelem. Az egyetemeken, az akadémiákon, az egyházakban, sőt a gazdaságban is. Mi ennek a nagy küzdelemnek a politikai frontvonalában dolgozunk. Miért éppen a politikai frontvonalban? És miért éppen mi dolgozunk a politikában? A válasz úgy hangzik, kedves barátaim, azért, mert mi vagyunk azok, akik hiszünk a saját népünkben. Most idézek. Ha nem bízunk népünk legmélyebb ösztöneiben, akkor semmi keresni valónk a politikában. Ezt tanultuk Margaret Thatchertől. Ez köt össze bennünket, mi konzervatívok bízunk a saját népünkben. Éljünk bárhol a világon, mi a saját nemzetünk ügyét visszük előre, és csak a saját választóinknak felelünk. Nekünk a saját nemzetünk az első. Korábban, hosszú évekig azt gondoltuk, hogy ez elválaszt bennünket. Azt hittük, hogy a nemzeti erők nemzetközi szerveződésének nincs értelme. Fából vaskarika. De azóta megokosodtunk. Rájöttünk, hogy ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk is nemzetközi keretekben kell gondolkodnunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk itt Európában nehéz dolgunk van. A progresszív erők beásták magukat Brüsszelbe. Még Amerikából is kaptak erősítést. Ez az utolsó nagy erődítményük. A legnagyobb európai országokban még a baloldal az úr. Még mindig ők alakítják az európai politikát. Még mindig képesek megtartani a hatalmukat, pedig igaza van az amerikai barátainknak, amikor azt mondják, hogy Brüsszel az elmúlt 20 évben fenntarthatatlan helyzetbe sodorta Európát. Brüsszelnek nem az európai emberek voltak az elsők, hanem a migránsok. Terrorfenyegetettség, bűnözés, antiszemitizmus, keresztény ellenesség és gazdasági megrendülés. Ezt hozta a politikájuk. A zöld őrület, a Green Deal szétzúzta az európai ipart. Sorra zárnak be a gyárak. Teljes iparágak tűnnek el Európából, és sok milliós elbocsátások fenyegetik az európai embereket. Brüsszel összehozta Európa legnagyobb gazdasági csődjét. És Brüsszelnek ezek után még mindig nem Európa az első, hanem most éppen Ukrajna. Brüsszel nem az emberek, az európai emberek érdekeit képviseli,
hanem az ukránok elnökét. Az Egyesült Államok békét akar, Brüsszel és Kijev közben folytatni akarja a háborút. Kész agyrém. Barátaim, beszéljünk egyenesen, az európai demokrácia haldoklik. Haldoklik, mert sikertelen a gazdaságban. Haldoklik, mert behálózta a politikai cenzúra. Haldoklik, mert Brüsszelnek gyors reagálású NGO hálózata van arra, hogy cenzúrázza a közösségi médiumokat. Ha nem tetszik, amit mondasz, letekerik az elérésedet. És Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat. És ez történik most, az áprilisi választások előtt, itt Magyarországon is. Nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel és ukrán barát kormány. Hát nem lesz, barátaim. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A dolog úgy áll, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy most rajtunk, magyarokon a sor. A holnapi szlovén választás után a következő választás itt lesz Magyarországon. Hazai, de nehezített terepen vagyunk. Hazai terepen, mert Magyarország 16 éve a nemzeti konzervatív erők legerősebb bástyája az Európai Unióban. És nehezített terepen, mert ennek a bástyának a ledöntése lenne a progresszívok legnagyobb győzelme. Ez a csata ezért nem csak Magyarországról szól, hanem arról is, ki nyeri meg ezt a meccset Brüsszelben. Nekünk magyaroknak most egy harapó fogóban kell győznünk. A brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot. Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokkád alá vette Magyarországot. A brüsszeli támadást tegnap előtt visszavertük. Nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot. Most már csak az ukrán blokkádot kell kivédenünk. Azzal is jól állunk. Nem tudták, hiába akarták, nem tudták destabilizálni az energiarendszerünket, sőt, mondom a külföldieknek, továbbra is Magyarországon kell a legkevesebbet fizetni a családoknak az energiáért, az ukrán olajblokkád ellenére is. Barátaim, most minden eddiginél nagyobb a tét. Ha itt győzünk, azzal nem csak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is. Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteniük. Ez a mi küldetésünk, eljött a mi időnk, fel győzelemre, Make Europe Great Again. Köszönöm, hogy együtt lehettem önökkel.
Hölgyeim és uraim, Orbán Viktor! Elnök úr, nagyon szépen köszönjük az előadást, köszönjük szépen a beszédet. Most elsősorban a külföldi vendégeinkhez fordulok, nekik lesz újdonság az, amit most mondok. Képzeljék el, hogy Magyarország egy olyan demokratikus ország, ahol a kormány képviselőjétől, a kormány egyik miniszterétől hétről hétre kérdezhetnek az újságírók lényegében bármilyen hosszúságban, bármit, és ezek a kérdések általában, akár érdemes csak a legutóbbi ilyen alkalmat megnézni, gyorsan át is alakulnak vádaskodássá. Na szóval Magyarországon a kormány egyik képviselőjétől lehet kérdezni, ezt úgy hívják, a külföldi vendégeinknek mondom, hogy kormányinfo. Na, ilyen kormányinfót próbálunk most itt lemodellezni, nevezzük el mondjuk CPAC infónak, és a kormányinfo megszokott formáját még azzal egészítjük ki, hogy nem csak a kormányinfo emblematikus alakja lesz itt, hanem becsatlakozik hozzá Magyarország külügyminisztere is. Szóval előre jár a taps. Mi lesz, hogyha még válaszolnak is majd hosszan a kérdésekre? Mert hogyha már itt tartunk, azt is szeretném önöknek elmondani, hogy úgy fog kinézni ez a CPAC info, hogy én magam gyorsan felteszek egy-egy kérdést a két miniszternek, de onnantól kezdve meg szeretnénk adni önöknek is a lehetőséget, hogy kérdezzenek. Hogyha jól látom, ott a folyosón látnak két mikrofont, hogyha van önökben bármilyen kérdés, akkor nyugodtan fáradjanak a mikrofonokhoz, és ott kérdéseket tehetnek majd fel. Azt már előre szeretném elmondani, de majd még nyomatékosítom, hogy ezek rövid, frappáns kérdések legyenek, és kérdések legyenek valójában. Na de nem is húzom az időt, kérem, fogadják sok szeretettel Gulyás Gergelyt és Szijjártó Pétert. Szóval CPAC info, egy új formáció, majd lehet, hogy szokványosabbá tesszük ezt a felállást is. Ahogy fogalmaztam nektek, szeretném én megnyitni ezt a CPAC infót egy provokatív kérdéssel, mert látom, hogy ti magatok is sokszor találkoztok azzal a kérdéssel, hogy miért van az, a tiszás sajtóban szokott gyakran előfordulni, hogy miért van az, hogy kampányidőszakban, akár ti is, de a miniszterelnök is országjárásra indult, kampányol. Ennyire rosszul áll a Fidesz? Gergő? Mutatom, ennyire jól áll a Fidesz, ugyanis ha valaki megnézi, hogy ezeknek a kampányeseményeknek milyen a fogadtatása, mennyien vannak egyébként valamennyi miniszternek, frakcióvezetőnek, pártalelnöknek, fideszes politikusnak a gyűlésein, akkor már az is nagy siker. Ha megnézi azt, hogy mennyien vannak a miniszterelnöknek a városok terein, főterein tartott gyűlésein, akkor pedig azt látja, hogy minden abba az irányba megy, hogyha nem hibázzuk el, hogyha 3 hétig még mindannyian megteszünk mindent annak érdekében, hogy a polgári nemzeti oldal lehető legnagyobb támogatást megkaphassa a választásokon, akkor meg fogjuk nyerni a választást. Hát nézd, én csak azt tudom neked mondani, hogy igaza van azoknak, akik azt mondták, hogy nagyon durva külföldi beavatkozás van, nagyon sok helyről jöttek külföldi tanácsadók, nagyon sok pénzt fizettünk, és azt a tanácsot adták, hogy a kampányban kampányoljunk. Micsoda meglepetés, hogy egy kampányban a politikusok kampányolni szoktak. Na de ahogy ígértem, át is adnám a lehetőséget a közönségnek, hogy kérdezzetek ti is, vagy önök is a miniszter uraktól. Mondjuk kezdjük itt, kérlek.
Az én kérdésem az ukrajnai béketervekkel kapcsolatos lenne, méghozzá, hogy szó van arról, hogy Ukrajna EU tagsága az egyfajta biztonsági garanciaként funkcionálna, illetve benne van Trumpnak a béketervében is. És az én kérdésem az lenne, hogy ha erre szűkülne le, Ukrajna EU tagságára szűkülne le a béke és a háború rendezésének kérdése, akkor Magyarország változtatna az álláspontján Ukrajna EU tagsága ügyében. Kitől kérdezed? Mindkét miniszter úrtól. Külügyminiszteri az elsőbség. Kösz. Ez azért nem lesz így, mert Ukrajna Európai Uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el egész Európa számára. Ugyanis józan észre senki nem gondolhatja azt, hogy egy háborúban álló országot, hogyha felvesznek az Európai Unióba, akkor maga az ország bejön, a háborút meg kívül hagyja. Ez nem így lenne. Ukrajna Európai Uniós tagsága azt jelenteni, hogy az egész európai kontinenst elárasztaná a háború lángja, ráadásul az Európai Unió tagországainak döntő többsége NATO tagország is, és hogyha az EU fölvenne egy háborúban álló országot, az azt jelenteni, hogy a NATO is gyorsan összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelenteni. Tehát ma az ukránok Európai Uniós tagsága nem a békét, hanem a háború eszkalációját jelenteni, ezért egy béke megállapodásban semmi keresnivalója nincsen Ukrajna Európai Uniós tagságának. Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ebből viszont következik az a kérdés is, hogy akkor a mi politikai ellenfeleink, Tisza és a DK miért támogatja lelkesen Ukrajna uniós tagságát. Egyiküknél szavazás alapján lett a program része, másikuknál mindig is a program része volt, hiszen valóban ezzel a háború az Európai Unió részévé válna. És szerintem nagyon egyszerű választ lehet erre adni, mert semmilyen magyar nemzeti érdek nem szól emellett, de minden ezzel szemben áll. Minden racionális, nemzeti alapú megfontolás az szemben áll az ukrán EU tagsága. Azért, mert miután ezek Brüsszelből támogatott erők, ezért ha akarnának, se tudnának nemet mondani Brüsszelnek. És a helyzet az az, hogy ma ezért a Tisza párt, ami olyan pártcsaládnak a tagja, Európai Néppárt, ahol Manfred Weber azt mondja, hogy az első számú kritérium, aminek minden frakciótagnak meg kell, hogy feleljen, az az, hogy Ukrajnát támogatja. Ebben a helyzetben ők nem tudnak más tenni, mint a magyar érdeket figyelmen kívül hagyni, és ez még jó néhány esetben lenne így, a magyar érdeket figyelmen kívül hagyni, és megszavazni Ukrajna Európai Uniós tagságát. Ennek gátja az Orbán kormány, ennek gátja ma Európában a magyar jobboldal, és ezért is fűződik ilyen hatalmas érdek ahhoz, hogy Magyarországnak ne nemzeti kormánya legyen. Ez a Brüsszel-Kijev összefogásnak az alapja. Forduljunk át a másik oldalra. Kérlek, tedd fel a kérdésed. Köszönöm szépen a lehetőséget, szép jó napot kívánok! Láttuk, hogy az ukránok sikerek robbantották fel az északi áramlat földgázvezetékeket. Azt szeretném tisztelettel kérdezni, hogy mi a garancia arra, hogy Magyarország ellátását biztosító török áramlat esetében ez nem fog megtörténni? Köszönöm szépen! Nézd, az világos, hogy az ukránok miután kudarcot vallottak az olajblokkáddal, mert nem ma kezdtük a szakmát, és felkészültünk, és kivédtük ezt a támadást. Most egy totális energiablokkáddal próbálkoznak. Az elmúlt napokban 22 drónt lőttek ki a török áramlat működtetése szempontjából kulcsfontosságú kompresszorállomásra. Ezeknek a támadásoknak a folytatására kell számítanunk. Tehát a következő hetekben biztosra vehetik, az ukránok gőzerővel fogják támadni a Magyarország földgázellátása szempontjából kritikus vezetéket. Itt számunkra a garancia az, hogy minden egyes ország, amelyen keresztül megy ez a vezeték, komolyan veszi ezt az ügyet, felkészül és megvédi az infrastruktúrát. Ugye az oroszországi kompresszorállomás elleni támadásokat az oroszok kivédték. Hallhattuk, hogy a szerbeknél is készenlétbe helyezték a biztonsági erőket az energiainfrastruktúra védelme érdekében, és nálunk is a miniszterelnök elrendelte, hogy nagyon szigorúan és nagyon alaposan védjék meg a hatóságaink az energiainfrastruktúrát. Így lehet garantálni azt, hogy Magyarország energiaellátását nem tudja Ukrajna totális blokkád alá venni. Meg kell védeni magunkat. Egyetértek a válaszsal, egy mondatot tennék csak hozzá, ami bizonyítja, hogy a kormány felelős politikát folytat és biztonságban vagyunk.
Hogyha megnézzük, akkor Magyarország olyan készleteket halmozott föl, ami segít egy nagyon nehéz időszakot túlélni. Január végén állt le a barátság kőolajvezeték, akkor állította le Zelenszky elnök egy politikai döntéssel. Ehhez képest a stratégiai kőolajkészlet közel 80%-a érintetlen és megvan, az üzemanyagkészletnek pedig több mint 95%-a megvan. Mind a két oldal nagy sor áll a kérdésekért. Folytassuk akkor igazságosan innen. Köszönöm a lehetőséget. Az én kérdésem külügyminiszter úrhoz szólna, mégpedig miért van az, hogy amikor Magyarország a saját nemzeti érdekeit képviseli, az Brüsszel rendre problémának tekinti, miközben más nagy tagállamok ugyanezt büntetlenül megtehetik? Ennek az oka nagyon egyszerű, mi egy patrióta kormány vagyunk, és hogyha egy patrióta kormány képviseli a saját nemzeti érdekeit, akkor azt mindig büntetik. Hogyha egy liberális kormány lép fel a saját országa vagy politikai ideológiája érdekében, azt pedig kitüntetik. Ez azért van, mert ma Brüsszelt egy liberális mainstream uralja, egy szélsőségesen liberális véleménydiktatúra, amely nem tűr el semmifajta más politikai irányvonalat. A brüsszeli öndefiníció az, hogy csak a szélsőséges brüsszeli liberális mainstream lehet sikeres. És hogyha egy patrióta kormány, egy patrióta irányvonal sikeres, mert mondjuk megvédi a nemzeti érdeket, akkor az a brüsszeli öndefiníciót veszélyezteti. Ezért Brüsszelben úgy tekintenek a patrióta kormányokra, mint a brüsszeli exkluzív sikerrel kapcsolatos cáfolat megnyilvánulására. Ezért minden egyes patrióta kormány által végrehajtott nemzeti érdeket képviselő döntést azt megpróbálnak kinyírni, és velük együtt a patrióta kormányokat is. Tehát itt vagyunk, és itt is maradunk, nyerni fogunk, és világossá tesszük, hogy nem az számít, hogy Brüsszel mit akar, hanem hogy mit akarnak a magyar emberek. Kérlek, tedd fel ha Gulyás Gergelynek szól, akkor tedd fel a kérdésedet. Köszönöm szépen miniszter úrnak a megtisztelő lehetőséget. Én is egy külügyi irányú kérdéssel készültem, de szívesen várom Gulyás miniszter úr válaszát. Gulyás miniszter úr vizsgázik. Tessék. Végén értékelünk. A háborúval kapcsolatban ugye azt láttuk, hogy az eddigi béke próbálkozások azok sikertelenek voltak. És hogy önök mire számítanak, bekövetkezhet-e téren változás, és ha igen, akkor hogyan? Na nézzük. Te adod a jegyet, Péter? Kettesre megyek. Majd a végén. Én egy mérsékelten optimista választ tudok adni. Az, hogy a világ legerősebb hatalma ma a béke pártján áll, mióta Trump adminisztráció van az Egyesült Államokban, ez egy fontos tényező. Aki ezzel ma szemben áll, az Európa. Aki gyakorlatilag ki nem mondva, minimális mértékben a retorikáján változtatva, időnként már elhangzik a béke, amit korábban el sem lehet mondani, de lényegében arra biztatja Ukrajna jelenlegi vezetését, hogy amíg lehet küzdjön, ne állapodjon meg, ne keresse a békét, amíg lehet tartson ki, kerül, amibe kerül, beleértve az emberéleteket is. Ennek ellenére is úgy gondolom, hogy ha megnézzük a két szemben álló felet, hogy nem az a kérdés, természetesen föl lehet tenni morális kérdéseket, meg jogi kérdéseket is. Háború, orosz támadás, nemzetközi jogsértő, igen. De ettől még az oroszok hadserege az egyszerűen nagyobb, mint az ukrán. Ezért van egy pillanat, amikor Ukrajnának be kell látnia azt, és hogyha a sorozások brutalitását megnézzük, akkor közeledünk ehhez, hogy a békével jobban jár Ukrajna. Szerintem Ukrajna polgárai ezt ma is nagyon nagy mértékben, valószínűleg többségében így gondolják, csak Zelenszky elnöknek van lehetősége, hogy megkísérli, hogy beleszóljon a magyar választásokba, de az ukrán választásokban nem lehet beleszólni, mert olyan Zelenszky elnök megbizatása már lejárt, de a háború miatt nem írnak ki újabb választásokat. Szerintem Ukrajnának is ez lenne az érdeke, azt természetesen Ukrajna választott vezetőinek kell meghatározni, még akkor is, ha most nem tartanak választásokat, de az biztos, hogy ha megnézzük, hogy kinek mekkora a hátországa, akkor Ukrajna ebből a szempontból le van maradva, ezért előbb-utóbb a béke neki is érdekévé válik, be kell látniuk Ukrajna vezetőinek is, hogy a béke nekik is érdekük. Gulyás miniszter úr a következő fordulóba jutott, azt tudom mondani.
Péter esetleg hozzá szeretne? Nem, hát... Kielégítő. Ő osztályoz. De átlépsz ebbe a szerepbe. Sokkal jobb zsűrizni egyébként, mint alanynak lenni. Voltak ilyen pártok is. Voltak, így van. Kérlek. Nagyon szépen köszönöm. Az első kérdésemet a miniszter úrnak tenném fel, a másodikat pedig a külügyminiszter úrnak. Én joghallgató vagyok, és jogi szempontból kérdezném a miniszter urat, hogy ugye szóba került itt a török áramlat. Viszont ugye a török áramlat egy része ugye Törökországhoz is ugye tartozik, és mi történik, ugye, mert a Törökország ugye NATO tag, tehát mi történik akkor, ha esetleg ukrán drón mondjuk a török részt sérti meg, és akkor ide vonatkozik esetleg a NATO-nak azon cikkelje, hogyha megtámadnak egy NATO-s országot, akkor hát a NATO-nak be kéne avatkoznia? Tehát ez hogyan néz neki a nemzetközi jogban? A második kérdésem pedig a külügyminiszter úrhoz szólna, az pedig azzal kapcsolatban, ugye, hogy Magyarország sokszor megkapja azt a kritikát, hogy mi miért mindig csak orosz gázt veszünk, és hogy tök másik irányból is hozhatnánk, de mi mindig is elmondjuk, hogy hát mi más irányból is veszünk gázt. Azonban ugye most az iráni háború miatt nagyon megnövekedtek az árak, viszont ennek a kormánynak ugye voltak intézkedései, viszont ez meddig fenntartható, ugye, mert nekünk se végtelenek a készleteink, és erre vonatkoznak kérdésem. Köszönöm szépen. Igen, tehát a NATO-nak az alapszerződés, az Észak-Atlanti Szerződés, az az állam területet védi. Tehát ha a török áramlatot török területen éri találat, akkor természetesen az Törökországot ért támadásnak tekinthető. Hogyha egy állam tulajdonjogát az állam területén kívül, akkor az nem tekinthető az állam megtámadásának. Ettől még, miután az ukránok láttuk, hogy mit követtek el már eddig, gondoljunk a német vezetékre, az északi áramlatra, amit a németek szó nélkül hagytak, de az is egy terrorcselekmény volt, tehát illúziónk nem lehet azzal kapcsolatosan, hogy Ukrajna az európai energiaforrásokat és az európai energiabiztonságot is kész bármikor kockára tenni és veszélyeztetni, és ezt megteszi akár hadi eszközökkel is, de a NATO szerződés szerinti védelmi kötelezettség az államot ért támadás esetén áll fenn. Hát nézd, én azt gondolom, hogy egyelőre a világ még nincsen tudatában annak, hogy az iráni háború nyomán a világ ma a történelmének egyik legjelentősebb energiaválsága felé halad. Óriási lépésekkel. Ugyanis jelenleg a közel-keleti harcok és a hormuzi szoros lezárása a világ kőolaj felhasználásának 20%-át blokkolja. 20%-át. A szuezi válság 10%-ot blokkolt, az öbölháború 5-6%-ot, most 20%-ot blokkol. És ha megnézik, Európa két legfontosabb olajforrása logikusan az arab és az orosz olaj. És ettől a kettőtől ma Európa döntően el van zárva. El van zárva a közel-keleti háború miatt és a saját hülye döntése miatt, ami ideológiai alapon Brüsszel úgy döntött, hogy lemond az olcsó orosz energiahordozókról. Na most mi erre nem vagyunk hajlandók. Tehát amíg szuverén nemzeti kormánya van Magyarországnak, mi harcolni fogunk az olcsó orosz olajért és az olcsó orosz gázért. És nem azért harcolunk érte, mert orosz, meg Putyin, hanem azért harcolunk érte, mert olcsó. Mert hogyha nem az orosz kőolajat és földgázt vehetjük a jövőben, akkor hogy ez mit jelent? Azt úgy tudja meg mindenki, hogy szépen hazamegy, előveszi a rezsiszámlát, hogy mit vezetett múlt hónapban, megkeresi a végösszeget, azt megszorozza 3-mal, és ez lesz a következő hónapban, hogyha Brüsszel tényleg elzárja végleg Magyarországot és egész Európát az olcsó orosz kőolajtól és földgáztól. Vannak véletlenek, ugye a Dán Európai Uniós energiaügyi biztos, aki valamihez biztosan nagyon ért, csak az nem az energia, ő április 15-én fogja előterjeszteni azt a javaslatát, 3 nappal a magyar parlamenti választás után, a hülyék meg mi vagyunk nyilván, 3 nappal a parlamenti választás után fogja előterjeszteni azt a javaslatát, hogy az orosz kőolajat végleg zárják ki az európai piacról. Szóval azt mondom nektek, barátaim, amíg mi vagyunk kormányon, amíg szuverén nemzeti kormány van, addig mi az olcsó orosz olajért és olcsó orosz földgázért harcolni fogunk, és nem fogjuk megengedni, hogy az ukránok miatt a magyar emberek rezsiszámlája 3-szorosára növekedjen. Amíg minket láttok, rendben vagytok. Meglátjuk, milyen hosszan válaszolnak a miniszter urak, de lassan az időnk végéhez közeledünk. Talán az utolsó... Dani nem ér rá, ezt nagyon sajnáljuk. Talán az utolsó, vagy a Gergővel a délelőttöt ide szántuk, de hát... Mi nem számolunk azzal, hogy az időnk végéhez közelednénk, ezt szeretném itt rögzíteni. Igen, a Dani a maga nevébe beszéljen.
Igen, a kijelölt CPAC info idejére. Jó, ez most már késő. Kérlek, tedd fel a kérdésedet. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi az oka annak, hogy tulajdonképpen miközben mindenki észbe kap, és már az Egyesült Államok is engedélyezte az orosz kőolaj megvásárlását, Brüsszelben még mindig az a fő cél és az a prioritás, hogy ezekről minden áron teljes körűen le kell válni. Mi erre az indítatás? Nézd, én azt gondolom, hogy az egész európai visszaesésnek az oka az, hogy Brüsszel nem képes arra, hogy praktikus, gyakorlati alapon folytasson politikát. Minden brüsszeli politika ideológiai alapú. És ennek eredménye az, vagy következménye az, hogy mára az Európai Unió elveszítette a jelentőségét mind a világpolitikában, mind a világgazdaságban. Hogyha az ember felvet egy témát Brüsszelben, és az álláspontja csak egy kicsit különbözik a mainstreamtől, akkor két verzió van, hogy milyen megbélyegzést választhat. Putyin vagy Trump. Ez régebben csak Putyin volt, most már határtalanul nőttek a lehetőségeink, mert kétfajta megbélyegzéssel lehet találkozni. Ma az Európai Unió, Brüsszel képtelen a praktikus, gyakorlati alapú párbeszédre, a saját érdeke helyett mindig valami ideológiai megközelítést alkalmaz, és az a helyzet, hogy szerintem itt van az ideje annak, hogy az Európai Bizottság nevet változtasson, és a funkciójához és a tevékenységéhez jobban megfelelő módon az Ukrajna Bizottság nevet válassza. És legalább mindenki tudja, hogy hányadán állunk. Akkor Gulyás miniszter úrnak, ha egy kérdést feltennél még így röviden kérlek, és 1 perce még lesz válaszolni is rá. Az igazság, hogy én is egy uniós kérdéssel kérdeztem, de szerintem miniszter úr is biztosan tud rá válaszolni. Brüsszel egyre inkább meg akarja szüntetni a tagállami vétójogot, amivel mi rengeteget vesztenénk. Pontosan milyen következményekkel járna ennek a vétójognak az elvesztése? Tragikus következményekkel járna, de Európára nézve is. Viszont az a jó hírem, hogy amíg teljesen nem égetik el a Lisszaboni szerződést, addig ez lehetetlen. Ugyanis ahol egyhangú döntéshozatalra van még szükség, ott ettől eltérni egyhangúsággal lehetséges. Márpedig mi ehhez nyilván nem fogunk hozzájárulni. Azt hozzá kell tenni, hogy a kérdésben is elhangzott a vétójog. Valójában a különbség nem csak jogi, hanem az alapító atyák filozófiáját is kifejezi, amit a föderalizmus azóta zárójelbe igyekszik tenni, hogy valójában nem vétójoga van az államoknak, hanem ahol közös döntést kell hozni egyhangúsággal, ott meg sem születik a döntés. Nem egy külső szerv emel vétót köztársasági elnök egy törvénnyel szemben, hanem valójában meg sem születik az Európai Uniós döntés, mert hogy nincs közös akarat. És legyünk őszinték, hogy mindig Magyarországról beszélünk, de amikor még a Schengeni övezethez való csatlakozást Ausztria egy állam esetén, Hollandia egy másik esetén blokkolta, mások is élnek a vétójoggal, és amikor fölmerül egyes esetekben, mondjuk uniós csatlakozás, hogy most már a vétójogtól tekintsünk el, akkor mindig van egy-egy állam, aki megszólal, hogy de ő is van olyan, akit kívül szeretne tartani. Tehát én úgy gondolom, hogy azért nem, hogy jogilag ezt nem lehet megtenni, és egyébként pedig Európának az érdeke, hogy legalább abban a körben, ahol most egyhangúság van, az egyhangúság maradjon is meg. Dani, én szeretnék átmenni Nógrádi tanár úrba, és szeretnék lobbizni azért, hogy a hölgynek föltesse a kérdését. Legyen! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én arra lennék kíváncsi, hogy mi garantálja azt, hogy amennyiben a jobb oldal fog nyerni a választásokon, hogy a kormány képes lesz elérni az ukrán vezetésnél, hogy újraindítsák az orosz kőolajtranzitot. Tehát akkor ez egy testhez álló kérdés neked, hogyha... Szerintem fantasztikus döntést hoztál, hogy megvártuk ezt a kérdést. Szeretném a nagyra becsülésemről biztosítani téged. Végre! Már készültem a válaszsal, de akkor... Igen, de annyit hibáztál már, hogy van jó. Igen, végre! Most egy kicsit visszahoztam. Kicsit. Nézd, a dolog az szerintem egyszerű. Az ukránoknak a pénz sokkal hamarabb fog elfogyni, mint nekünk az olaj. Ezért miután megnyertük a választást, kénytelenek lesznek azt a vezetéket megindítani, és hidd el, hogy 13-án reggel ki fog derülni, hogy az ukránoknak olyan fantasztikus olajmérnökeik vannak, akik fantasztikus műszaki tudás birtokában vannak, és 13-án délutánra meg fogják tudni javítani a vezetéket, és 13-án este újra fog indulni a szállítás.
Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltatok az én kérdéseimre és a kedves közönségünk kérdéseire, és további sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen! Köszönjük!
Zbigniew, Eduardo, welcome to CPAC Hungary. We had a lot to discuss. Yes. Let us start with you, Eduardo, and your father is a well-known political figure here in Hungary. How is he today? He's a real fighter. Yeah, he almost died recently. He's facing 27 years in jail in an unfair conviction. And what the Supreme Court in Brazil is seeking is not justice. What they are seeking is revenge. And they literally want to kill my father. And this is what is happening there, because my father, he attended to all requirements to be in house arrest. But still, this crazy justice, his name is Alexandre de Moraes, he's still like trying to kill him, letting him in jail. This is basically the big picture of this story. It's what is going to happen with Orbán if you lose the election here. It's what they try to do with President Trump in US. So this is literally the real face of the evil. So our prayers with him, of course, but it's not only about him. It's not only about your family. Of course, you are the ones facing the heaviest, persecution and political witch hunt, but a whole conservative side in Brazil is suffering. So please tell us a little bit about this and how you plan to end it, because you're going to have elections in October this year. Yeah, the thing is we have elections in October. My brother is running, because if my father was outside of the jail, Jair Bolsonaro, he would win the elections, for sure, by far. So my brother, he's a senator, he's running, he's leading the polls, and Lula already accomplished it with his mission, which means that the Supreme Court got a hand outside of jail, elected a hand in a really unfair elections in 2022 with a lot of censorship, a lot of things happened with money coming from USAID to finance NGOs and fact-checking agencies in Brazil. So now with Trump, you do not have it anymore. You do not have any more American taxpayer money going to fight misinformation and not even support to the Supreme Court to do the censorship. So we do believe that we have an opportunity in the elections that will happen in October. Hope you all follow and cheers for us, because it's polarized the election. It will be Lula da Silva, the current socialist president, or Jair Bolsonaro, or my brother Flávio Bolsonaro be the next president. And we are very confident. My brother is leading the polls, and hope in the next year we go back here with the president of Brazil to shake hands with the greatest prime minister of Europe, which is Viktor Orbán. Thank you very much. Our fingers are crossed and prayers with you. And now I turn to you, Zbigniew, my friend. Your institution is one of our oldest ally. You are a long-time warrior standing out for, the real rule of law. But ever since the conservative forces lost the elections in Poland, you're still learning what does rule of law mean if it's performed by the puppet of Brussels, talking about Donald Tusk, of course. Well, István, thank you very much for the invitation here. We are working together for, 13 years now? Something but like our that. nations are working together for freedom for 1,000 years now, and we shouldn't forget that. And we are still in the same fight. And I welcome the opportunity to be in this beautiful, safe, and Hungarian city, and I please ask you to keep it this way. Keep it beautiful, safe, and Hungarian, because this is what this election is about. When 2.5 years ago, we were facing the pressure from the European Union, it was a pressure on the political level, but also on a financial level. And the EU was withholding funds from us because of alleged breaches of the rule of law. These breaches magically disappeared when the government changed. And the same is, I understand, happening to you. And God forbid the current prime minister loses, those breaches will disappear immediately. Now, after the election, we were subjected to two processes. One of them is something that's called militant democracy, and the other one is something that's called justice of transition period. Both of them are similar, and they mean that the left-wingers, the globalists, in their initial period are going to break all the laws that are necessary to consolidate power. They will put people in jail. They will forcefully take over television
and if the law does not allow it, they will put it in liquidation, and it will be working for 2.5 years in liquidation. And I am talking about a situation that is currently taking place in Poland. So the rule of law does not exist if the globalists get to power. And their aim is to change the system to such a degree that the reverse is not possible. Please, because I know very well your institution issued a couple of reports on what is happening in Poland. So if you could give us some examples, maybe the most serious infringements. Okay, so the most serious ones were initially, after the government was sworn in, the first step was to take over the public TV, public media by force. Number two was to unlawfully change the prosecutor general for the country and start controlling the public prosecution services, start arresting people, politicians, leaders of non-governmental organizations, getting into their apartments 6 o'clock in the morning, taking away their laptops, their children, telephones, all that, putting them in jail for months during the investigation period. So this is, as the French say, à la guerre comme à la guerre. It happens if you are fighting, right? But then they took over the nomination of the judges, and they nominated the judges in the political processes so that the verdicts would be according to their wishes. Then, if we wanted to go into the appeals process, they also influenced the Supreme Court and the Constitutional Tribunal. They claim that some of the judges of the Constitutional Tribunal were elected with the undue process, and they're disregarding the verdicts of the Constitutional Tribunal. So 2.5 years, the verdicts of the Constitutional Tribunal in Poland are not published because the government refuses to publish that. The last straw was supposed to be the presidential election, and they had a scenario to win the election that failed, and they had a scenario if they lost the election that would be a repeat of a version of the Romanian scenario. And that would require a decision of the Speaker of the Parliament to not swear in the President. And the Speaker of the Parliament would be a de facto President. He himself said that it would be a coup d'etat, and he refused to do it. So we have a President, and as your Prime Minister said, half of Poland is back in V4. And, thank you. Back to you, Eduardo. Yourself, but not only talk about yourself, but your whole political side is facing, oppression in your home country. And the oppressors are often backed by, foreign NGOs, foreign fundings, and the social media is also censoring you. So what to do against such an overwhelming forces? The first thing that we have to do is speak about it. The left, they tried to avoid us in the elections, labeling us as Nazist, fascist, xenophobic, homophobic, whatever. But they saw that it didn't work. We still are getting elected. So now their last hope is censoring. So we need to establishment the minimum to be speaking, to be on social media. 65% of the voters, right-wing voters in Brazil, 65% get information through social media. And thanks God we have Trump there in the United States to guarantee, using all the tools that he has, to the American companies, because they are the main companies that the platforms in Brazil, to guarantee that we have free speech in our election. This is the first thing. And the second thing is then, when we get elected, make sure that we can use the power, which means that we need a new law about NGOs. Because when you have money coming from USAID or any other country, going to fact-checking agencies, and they do reports that justify the censorship, this is a threat against our sovereignty. Same thing when the money comes from George Soros, Open Society, or any other kind of NGOs. So we have to take a look in that to make sure that the president can be the president of the country. So this is one thing that we need to do. And once we accomplish with that, we will give a hard time to Brussels. Because if Brussels is focused here in Hungary, it's because they are sure that in Brazil, we are half of the South America, they are comfortable with Lula. With a new president, Bolsonaro,
I'm sure that Brussels, they will have to take care about two fronts. One in the east with Hungary and some other friends here, and the other one in the west with Brazil and the United States. And for sure, together, working together, connected with our friends in the international community, we can do way better. I do believe so, and hope God protect us in this mission. Thank you very much for both of you. Even though I really enjoyed this conversation and I could continue it forever, we're about to run out of time. And as you know very well, we're going to have elections here in Hungary in 3 weeks. So what would be your message to the Hungarian people, to the Hungarian electorate? Why is it important to vote for conservative, right-wing, sovereignist forces? Hope the Hungarian people do not need to suffer by their own the bad things of the evil, of the socialists, of the globalists, and may you have the conscience and be thankful to have a government with Viktor Orbán, with Fidesz, because other way, you are going to be the next. I'm telling you, my father is in jail, but more than 400 people, common people, just like people here in the audience, they are receiving convictions of more than 14 years in jail because protesting in favor of Bolsonaro. So we are on the way, but the last shot that they have, what they really want is take your freedom. Hope you can keep your freedom, re-electing Viktor Orbán and making Hungary great. Thank you very much. Thank you. Zbigniew, final words, your message to the Hungarian crowd. Well, my final words is they are coming to get our money away from us. They're coming to take our freedom away from us. They're coming to replace us with foreigners who, in the worst case scenario, we will have to support through a social welfare programs. In best case scenarios, they will be taking our jobs from us and they will be competing for our apartments so that our young people will not be able to afford to have a family. And my message is not to the right-wingers. My message is to all Hungarians. You have to protect your country first. If you like Viktor Orbán or if you don't like Viktor Orbán, he is about the only person in the European governments who is speaking for a number of years consistently in the best interest of Hungarians. You have to defend yourself. You were able to withstand the Mongols, you were able to withstand the Ottomans and the Bolsheviks, you will withstand that. Hajrá magyarok! Zbigniew, Eduardo, thank you very much for coming here to Hungary today. Thank you for being part of CPAC Hungary, and we will always rely on you, and you can rely on us, of course. Thank you very much. Thank you. My hands are shaking. No. I'm like Biden.
Ladies and gentlemen, hello, barátaim. I practiced that 5 times backstage. Don't know if it went well. Ladies and gentlemen, as always, it's a pleasure and an honor to be here. CPAC Hungary is undoubtedly the most important political event of the year, not just for me personally, but for every single patriot everywhere in Europe. This year, however, is even more important. Your elections are around the corner, and they will indeed be decisive, not just for the future of Hungary, but for the future of Europe as a whole. This is the case not just because of what you stand for, but also in whose way you are standing. Because Hungary, under Prime Minister Orbán, is the only country in Europe, and I repeat, the only country, that is truly standing in the way of the European Union's efforts to destroy our beautiful continent. So for that, I would like to thank you, the Hungarian people, and I would personally like to thank your Prime Minister, Viktor Orbán, for everything that he's done for us. If it weren't for you, and I genuinely believe this, Ukraine would already be a member state of the European Union. We would be part of a federalized Europe, and the replacement of Europeans with third worlders would be next to complete. Nothing is off limits anymore, as we have seen for the EU-Ukraine bunch. Political blackmail, an oil blockade, trucks full of cash money being driven over the borders. And now, Zelensky threatening your Prime Minister with physical harm. Despite all of it, Orbán continues to put the interests of the Hungarian people first, despite the great risk that that carries for him personally. We in Europe, indeed, we in the rest of Europe should follow his example. In this time of confusion and geopolitical turmoil, where we are constantly being asked to weigh in on the conflicts and borders of others, it is time that we in Europe stay focused and answer the most important questions. Number 1, what does it mean to be European? And number 2, what do we have to do to save this continent? Let me start off by saying that being European is not something that comes with a passport. It is not merely a paper reality that can be given out to just anyone by our establishment, to anyone who is in search of free healthcare and free housing. Europe is the result of thousands of years of effort, hardship, and sacrifice. It is an inherently diverse continent characterized by sovereign nation-states. Our people are different yet similar. Just like brothers and sisters, we make fun of each other, we might fight sometimes, but at the end of the day, we love each other because we are bound through history, culture, our faith in Christ, and ethnicity. Yes, also ethnicity. We have to be realistic and admit that we cannot take that out of the equation. Europe is historically a white continent, not predominantly white, but essentially entirely white. We are the native people of Europe, and if we continue to either deny that or say that it is a bad thing like our establishment does, then we will disappear, and so will Europe. Europe is our home, and we have the right to be the ethnic majority in our own homelands. It is our right to have the land of our forefathers remain ours and be that of our children.
That is not immoral nor unethical. It is the opposite. It is just. It is just because things do not happen by accident. No matter what the cultural Marxists, the feminists, or the leftists might say, we are not blank pages. We are not mere subjects of social constructs, and neither is Europe. The mere fact that we live in the 21st century has changed absolutely nothing about that truth. The choices that our ancestors made, their decisions and their willingness to die for this continent, for their nations, for their families, and for God, is something that we inherit. That is not for free. That isn't random. We cannot treat our civilization as if it is an open-air museum that we are mere spectators of. We are involved in it, we are connected to it, and we have a moral obligation to protect it and to pass it on. That, ladies and gentlemen, is what heritage is about. We cannot expect that this continent will be preserved if the only people who have actual ties to it, whose ancestors have lived here for thousands of years and who have sacrificed everything for it, are replaced by people who have no ties to it whatsoever, except through maybe possessions or through paper. This is not just theory. Everyone with eyes can perceive this to be true. Because we in Europe no longer live in high-trust societies. Our grandparents could easily leave the doors unlocked. Our children could play outside unsupervised, and women could walk home alone after dark easily just a few decades ago. Now, we cannot do any of that anymore. And I think we all know, either by memory or instinctively, why. Living in a place that is ethnically and culturally homogeneous is what makes it feel recognizable, familiar, and safe, and therefore like home. That might be a politically incorrect thing to say, but it doesn't make it one bit less true. Now, I want you to all picture a scenario that I think many of you have actually experienced in their lives. Imagine this. You're on public transport, and you're sharing a cabin with a group of migrant youth that is playing really loud music. Would you feel comfortable to ask them to tone it down? Now, I think anyone who is honest knows that the answer to that question is no. It would be no because we all know that even the most innocent attempt to correct the behavior of these migrant youth could lead to them either verbally abusing you in the best case, or in the worst case, having them plant a knife between your ribs. That is what happens when you are no longer the dominant group in your own society. And no wonder we aren't, because in the last 50 years alone, over 80 million migrants, and these are the conservative estimates, have entered our continent, 30 million of which came in the past 10 years. In 2024, approximately 4.2 million immigrants entered the EU from non-EU countries. That is 11,500 people per day. That's your average European small town, or a football stadium full of people entering this continent every single day. We were told that the people coming here, that those Africans and Arabs would become just as European as we are, and that they would integrate into our societies. Of course, they did not. And now I could mention to you yet another statistic, but when I think about what is happening to our continent, I do not think about numbers. I think about the fate of our people. I think about Lisa, a 17-year-old Dutch girl who got stabbed in the throat 12 times by a Nigerian migrant when she was on her way home. I think about Theo, an 18-year-old French boy who got stabbed in the heart by a Senegalese migrant over a phone bill dispute. I think about yet another 17-year-old Dutch girl who was stabbed to death by a Haitian migrant because she rejected him. And I think about Alex,
a 14-year-old Austrian boy who got stabbed in the streets by a Syrian migrant who then proceeded to pointingly smile, pointing to Allah when he was taken into custody. My honest feelings, ladies and gentlemen, when I hear another news story like this is that I cannot take it anymore. We should not take it anymore. These boys and girls were betrayed by their own governments. They were stabbed by immigrants, and then they were stabbed in the back, once again by their legal systems, who more often than not let their murderers get away with it. Our reality in Europe has become a reality of fear because the public space has become an unpredictable jungle. White people are facing an institutional and concerted attack, and white children are the primary victim of it, because in their age group, the replacement is most extreme. In Brussels, 88% of all kids under the age of 20 have foreign origins. 8 out of 9 major German cities, in all of those, more than half of the children under 16 have a migration background. And those kids, I can tell you, don't identify as European one bit. So if you have young white children in schools here in Europe, then you need to understand that the time of ordinary bullying is over. Something much more sinister has emerged across Europe, and it's something that I would characterize as racial humiliation rituals. Every single day, videos circulate online of immigrant youth who single out a white boy or a girl, force their victim to their knees, and then proceed to torment and abuse them. Now, don't think that that is random. The migrant kids that are doing this film themselves doing it, and they have actual terms, slang, that signify the process of what they are doing, which is to threaten and intimidate their white victim. They do it with intent. They do it because they are racially aware and they consider themselves the dominant group. And this is happening all the while white children, for decades, have been told the schizophrenic mind boggle that on the one hand, they shouldn't see color, but on the other, they should be ashamed just because they are white. Everything seems to be designed nowadays to weaken, paralyze, and demoralize Europeans into passiveness and obedience. All across Europe, white populations are being murdered at random in the public space. We are being replaced, ridiculed, demonized, and directly and indirectly discouraged to have children. Now, what do you call that? What do you call the deliberate and systemic destruction, in whole or in part, of a national, ethnic, racial, or religious group? Exactly, genocide. And now, we are not allowed to say it, but I think that it is time that we acknowledge that if nothing changes, that is exactly where we are heading. So, ladies and gentlemen, where does that leave us? Is Europe lost? Of course, it's easy to fall into that type of thinking, to despair and to conclude that it's over for us. But we cannot allow ourselves to think that way, not even for a second. The future of this continent falls or stands with our willingness to do everything we can to save it. We have to reclaim our sovereignty, and most importantly, not just close the borders, but reverse mass migration. And now, of course, there are many people who will tell you that that will never happen, that it is just too difficult and cannot be done. But ladies and gentlemen, just because something is hard does not mean it's impossible. Do you think it was easy for the Spanish to drive out the Moors after 800 years of occupation? Do you think Europeans born in the 60s thought that they would be the ones to witness the Iron Curtain fall? Do you think it was easy to construct the most beautiful cities, write the most interesting books, and create the most incredible art the world has ever seen?
I don't think so. I don't think so. Yet our ancestors pulled it off. They did it all. So nothing is impossible if we put our minds to it. And now, I cannot stress this enough. The number one issue that every right-wing party in Europe from a country that has fallen prey to mass immigration should focus on is re-migration. There is nothing, and I repeat, nothing more important than that. That is a hill I am willing to die on, and so should you. So let me end this, my fellow Europeans, with a message to all of you. First and foremost, to the Britons, rise up. Les Français, levez-vous. Italiani, alzatevi. Die Deutschen, steht auf. Nederlanders, sta op. And you, my Hungarian friends, don't be led astray. Make sure you stay on the right path and vote for Fidesz once again. Thank you very much.
Hello, my Hungarian friends and others. How are you today? It's so good to be back at CPAC. You know, at CPAC we are more than allies. We are a kind of band of brothers and sisters. Our bond is forged in the knowledge that our civilization is under threat and that we must do our duty to defend our nations and protect our homes and our families. And all over Europe we are facing the same three threats. First, mass immigration and Islamization. Second, the woke ideology. And third, the Euro-federalism. And it's time to act. It's time to act fast, because the time is rapidly running out. It's almost too late. Islamization has made Western Europe unrecognizable. We see cities full of headscarves, shops catering to Islamic customers, politicians pondering for the Muslim vote, intimidation of non-Muslims, growing Jew hate and anti-Semitism and terrorism, while most of our authorities are bowing to Sharia demands. As a matter of fact, and I'm not exaggerating, Islam is slowly but rapidly taking over. Western Europe is slipping through our fingers. And wherever you look in my part of Europe, you see Eurabia. And I ask you if that is really what we want. Is that the future that we want for our children? Do we really want to become a second kind of Iran? And I tell you, if we don't, we must stand up and rise and de-Islamize our societies, because the truth is, whether you like it or not, that Islam and freedom are incompatible. The second threat that we face is the woke mind virus. Woke is the poison that tells us that our children, that boys can become girls and girls can become boys. That we have to be ashamed of our ancestors, the heroes who built the most successful civilization, ours in human history, that Islam is a religion of peace and that tolerating the intolerant is the right thing to do. Woke turns people into idiots. It makes them march behind slogans like "Queers for Palestine," which is as ridiculous as chickens for KFC. My friends, we have to tear down all those woke madness and be proud of who we are, where we come from, and never apologize. And the third threat is Euro-federalism, the ideology of the unelected bureaucrats in Brussels who think that they know better than ordinary citizens. And if we do not think like them, they try to silence us. Brussels even attempts to interfere in electoral processes in Europe. But this is not the Europe we want. Their Europe is the Soviet Union 2.0. And for years, we have been told by the EU elites that we must give up our national sovereignty, abolish our borders, erase our identities. For decades, they fed us the lie that diversity is a strength. But what we see today in the streets of Amsterdam, Brussels, London, Paris, Vienna and Berlin, it's not strength, it's civilizational erasure. And the Trump administration is absolutely right about that. Thank you, President Trump, for speaking the truth while our leaders lie to us. And we have enough of all those lies. It is urgent that we break those chains. My friends, it's easy to get angry and it's easy to despair. But please don't. History teaches us that civilizations do not collapse in a single moment. They decline when people lose the courage to defend what made them great. But looking at you and this whole venue of CPAC today, I know that courage is still very much alive in Europe. And looking at Hungary, we see the living proof that indeed it is possible
to defend national borders, to protect families, to say no to immigration and Islamization, to say no to the dictates of Brussels, and yes to national identity. And this is all, to be honest, because of one great man, one leader, one giant, and his name is Viktor Orbán. My friends, I am very proud to call Viktor my friend. He is one of the greatest politicians in this era. As a matter of fact, he is a lion in a continent led by sheep. He has shown that nation's first duty is not to Brussels, but to its own people. Hungary first for Hungarians. Orbán is at the same time an inspiration to every European patriot. So we wish him luck in the upcoming Hungarian elections. Hungary needs Orbán, Europe needs Orbán. Long live Viktor Orbán. My friends, Brussels recently concocted a new plan. It wants to force mandatory quotas of migrants down the throat of every EU member state. And if we refuse to accept those mostly Islamic newcomers, we must pay Brussels a fine of 20,000 euros per individual. And thanks to Orbán, Hungary does not have to participate in this extortion program. But our own leaders in the rest of Europe, unfortunately, blindly follow those orders of Brussels. And now the hypocrites in the new Brussels-loving Dutch government want to punish Central European leaders like Hungary and Slovakia by stripping them of their voting rights and their rights to European funds. They are even scheming to abolish unanimity in the EU common foreign policy and security policy. They see the EU as a new Warsaw Pact, where everyone must toe the line. But of course, we will never bend the knee. We also refuse the consequences of reckless leftish politicians elsewhere in the European Union, like Spain today, which just last month decided to grant a legal status to over 500,000, yes, 500,000 illegal migrants. And if Spain's socialist Prime Minister, Pedro Sánchez, continues his suicidal pro-immigration agenda, he will destroy his country. As a matter of fact, he should be jailed for treason. We sympathize with the Spanish patriots fighting to stop him, but the first duty is to protect ourselves. And because of the Schengen area's internal open borders, the countries in the north of Spain will be affected by this irresponsible policy of Madrid. And this is unacceptable. If Spain chooses to be the weakest link in Schengen, the only option is to lose the chain. Throw Spain out of Schengen. We will no longer tolerate leaky external European borders from weak socialists. Viktor Orbán recognized this threat a long time ago. When the EU opened its borders, he built a fence. He said, not here in Hungary. He refused to let the Trojan horse of Islamic mass immigration to breach Hungary's gates. He shielded Hungary from the faith, now suffocating my own homeland and the rest of Western Europe. My country, the Netherlands, has 500 mosques. Hungary, barely a dozen. In my country, Islam today is already the largest religion amongst those under the age of 26. Already today. And in 20 years from now, Islam will be the largest religion in the Netherlands, and we will have more Muslims than Christians. The left and liberal politicians want us to commit cultural suicide. And already today, Holland and many neighboring countries are no longer safe for Jews nor women. We are enduring an epidemic
of sexual assaults by men from Islamic countries. Half of all sexual crimes in the Netherlands are committed by people with a migrant background. And the statistics are horrifying. Somali men in Holland commit 20 to 30 times as many sexual offenses as Dutch men. Iraqis over 8 times and Syrians 4 to 6 times. Our leaders are selling us out. But Viktor Orbán said, not here. Here in Hungary, no illegal immigration, no Sharia law, no raping by migrants, but safety for the women in Hungary. So today, all over Europe, and I'm not exaggerating, normal people, I mean not the leaders, not the politicians, but normal people are crying out, we want to be as safe as on the streets as people are in Hungary. We want peace and safety as people have in Hungary. We also want to choose civilization and not the caliphate. And my people have heard these people. Out of love for them, we will liberate our nation. We will defend our culture. And the only thing to do is to reverse Islamization. It might not sound politically correct, but it's true. We have to reverse Islamization. And last Tuesday, in the Dutch parliament, we made an important step. My party won a historic majority in parliament for my party's motion to ban the Muslim Brotherhood in Holland. And that's good news, because you know that the Muslim Brotherhood aims to establish, at the end of the day, an Islamic State based on Sharia law. And that, our result, the acceptance of our motion by a majority of our parliament, is the first step towards victory, but far from enough. Let me give you 5 more things, tell you 5 more things that we should do. First, stop mass immigration for the third world. No more fortune seekers in our countries. Second, fortify our borders. Close all our borders for more Islam. 3, expel all illegal aliens and anyone who commit crimes. Send them packing and let them never return. 4, defend our civilization. Stop the woke multiculturalism. Cherish our families and our own values based on humanism, Christianity, and Judaism. And 5, guarantee freedom of speech, the most sacred right underpinning democracy. So freedom, prosperity, and truth, that is what we demand. Freedom, prosperity, and truth is what our ancestors fought for, is what we are entitled to, and no one, but no one will steal that from us. No more Brussels dictatorship, no more open borders and mass immigration, no more wokeness, but also no more Islam. Let us make Europe great again, strong, proud, and free with sovereign nations. My friends, long live beautiful Hungary, long live the Netherlands, long live the free nations of Europe, long live CPAC, but most of all, long live Viktor Orbán, and he will win your elections. Thank you very much. Thank you.
Nagy a tét nekünk, mert a Szántó Miki is azt kérte, meg pláne a Bohár, hogy legyünk viccesek. Itt van egy magyar politikus, egy vezető politikus, aki nem megy a szomszédba, ha jó humor kell. Ezek szerint engem is ebbe a körbe soroltak. Csak hát így, hogy a Bohár kéri, hogy legyek vicces, azért ez kicsit erős, nem tudom, valaha volt-e a Bohár vicces, de megpróbálok az ő igényei szerint teljesíteni itt a színpadon, bocsi Dani. Egy termék bemutatón érzem magam egy teleshop közvetítésen, magyar és nemzetközi közönség előtt, és el kéne adni egy egyébként vicces és kedves állatot, a zebrát, mint portékát, hogy légy szíves, oszd meg itt a közönséggel, hogy miért zebra, és miért lett az az álhír legelő állat a védjegyünk. Időhiányában megpróbálok rövid lenni. A baloldali média Magyarországon felépített egy álhírt. Ez az álhír arról szól, hogy a miniszterelnök zebrákat tart. Senki nem kérdezte meg, hogy miért tartana zebrákat, hát van elég dolga. De aztán ugye ez elindult 2 évvel ezelőtt novemberben ez a zebrázás, az internet legmélyén, az internet legalján elindítják ezeket, és aztán rá pár hónapra már a politikusok, a tiszások is elkezdték mondani, de ők még tovább vitték ezt a történetet, mert azt mondták, hogy az hagyján, hogy vannak zebrái a miniszterelnöknek, de ezek a zebrák megharapják az unokákat. Akkor vált zebra a magyar álhírgyártás ikonikus alakjává. Mai napig az ország jelentős része egyébként úgy tudja, hogy a miniszterelnök zebrákat tart, nem tart zebrákat a miniszterelnök, viszont a zebra digitális polgári kört éppen azért hoztuk létre, hogy harcoljunk az álhírek ellen, mert rengetegféle álhír van. Sokan azt mondják, és mi is még abba a generációba tartozunk, akiknek azt tanították, hogy nem kell ezekkel foglalkozni, mert csak az ember teret ad nekik, de olyan mennyiségű van, és annyira megváltozott a nyilvánosság szerkezete, hogy ezek igenis hatnak. Nem atombombák, de ma már nincsenek talán a politikában atombombák, viszont 1000 tűzszúrásként el lehet vérezni tőlük. Tehát lehet, hogy önmagukban lényegtelenek, de nagy mennyiségben már ártanak. És Magyarországon a Brüsszelből finanszírozott liberális média és az ukrán titkosszolgálat által működtetett közösségi média hálózat nagyon nagy erővel terjeszti ezeket, úgyhogy mi arra vállalkoztunk, hogy foltokban megpróbálunk ennek ellen tartani. Van egy furcsa fétise a Magyar Péter rajongóknak, azon belül is a saját médiájának. Ez a zebra nem sokon múlott, hogy ne egy másik egzotikus állat képében jelenjen meg DPK formában és egy roadshow formájában, amit Mátéval megtettünk 10 fölötti alkalommal, és lelkes közönség előtt ezeket az álhíreket mutatni, és le tudtuk leplezni. Ugyanis egészen Ruandáig el tudunk menni, hogy egy másik egzotikus állatot idehozzunk, amely egészen komoly feltételezett kapcsolatba került a magyar miniszterelnökkel. Van Magyarországon egy Zsidai Viktor nevű bankár, ez egy tiszás bankár, nem tehetségtelen ember egyébként, de egy nemzetközi, multinacionális gondolkodású bankárember, és ő kiírta a Facebook oldalára talán tavaly nyáron, hogy ő járt Ruandában, a királyi családnál, és a királyi családnál bemutatkozott, hogy ő Viktor from Hungary, és nagyon megörültek a ruandai királyi családnál ennek, mert mondták neki, hogy milyen érdekes, hogy ő is Viktor, hiszen itt náluk, a ruandai királyi családnál már járt egyszer egy Viktor, szintén Magyarországról, de az egy prezident Viktor volt. És prezident Viktor, és ezt mindent leírja ugye ez a tiszás ember. És prezident Viktor nagyon érdeklődött a ruandai királyi nagyszarvú szarvasmarhák iránt. Álhír szaga van a dolognak. Fogtam magam, fölhívtam prezident Viktort. Így van a telefonodban is így van egyébként? Prezident Viktor? Fölhívtam prezident Viktort, kérdeztem, hogy prezident Viktor, jártál-e valaha Ruandában, mert azzal vádolnak téged, hogy ott nézegeted szabad idődben, amiből nyilván rengeteg van, a nagyszarvú királyi, ruandai szarvasmarhákat. És azt mondta prezident Viktor, hogy ő legnagyobb bánatára még életében nem járt Ruandába, de egyszer majd szeretne eljutni, mert egyébként egy érdekes ország, egy nagyon zűrös és véres történelemmel, és tehát van mit tanulni Ruandába, de nem járt még ott soha. Mire mi cáfolni tudtuk ezt,
az alapvetően első hallásra is álhírnek tűnő marhaságot, addigra a fél országon végig söpört a liberális sajtón jóvoltából, és mai napig is az ország fele úgy tudja, hogy a miniszterelnök Ruandába jár nagyszarvú, királyi szarvasmarhákat nézegetni. Ezekre mondtam az előbb, hogy ezek apróságok. Ugye, hogy milyen apróságok? Csak tudják, ezekből minden nap van 100. És mindegyik hat. Mindegyik egy picit hat. Mindegyik csak egy tűzszúrás. Egyik sem halálos, de sok-sok ilyen tűzszúrás már lehet az. Ezért próbálunk meg eszközöket találni. Sajnos egyébként kiszolgáltatottak vagyunk, mert a magyar liberális médiában megjelenő hírek körülbelül 60-65%-a az részében vagy egészében cáfolható. Tehát elképesztően rosszak a magyar nyilvánosságban az igazságnak az arányai. Elképesztő rosszak, és különös tekintettel a kampányunkra, az előttünk álló választásra ez fokozódott az elmúlt időszakban, úgyhogy szerény eszközeinkkel harcolunk tovább. Kérdezted, hogy az inger küszöbét eléri ez a társadalomnak, hogyha egy Zsidai Viktor lenyilatkozza ezt mondjuk a 444-nek vagy a Telexnek. Reményeink szerint nem. Csak vannak olyan nemzetközi támadások, amik szerintem az érzékeny közvéleménynek az antennáit komolyan berezegtetik. Úgy tűnik, hogy nem csak Brüsszelből érkeznek ezek a támadások, most már Kijevből is. Egy parlamenti választások előtt álló demokrácia, egy olyan demokrácia, amely esetében nagyon nem babra megy, hogy milyen választási eredmény fog születni. Mit lehet ezekkel a támadásokkal kezdeni, amelyeknek egy jelentős rész szintén álhír formájában jelentkezik? Ugye utaltam rá már az előbb, azzal mi tisztában vagyunk, látjuk, hogy az ukrán titkosszolgálat nagy létszámmal van jelen Magyarországon. Az ukránoknak vannak nemzetstratégiai céljaik. Az ő céljuk például, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz. Az ő céljuk az is, hogy Magyarország is vegyen részt Ukrajna finanszírozásában, és az ő céljuk, hogy Magyarország is vegyen részt a katonai segítségnyújtásban. Mi nem akarjuk az Európai Uniós csatlakozásokat, nem akarjuk a finanszírozásokat, nem akarjuk a magyarok pénzét odaküldeni, és végképp nem akarunk katonailag részt venni, bármi módon belesodródni abba a konfliktusba. Két szláv nép konfliktusa. Amikor szükség volt ránk, akkor segítettünk az ukránoknak. Mikor menekültek az ukránok, ez volt az első biztonságos ország, befogadtuk őket. Az egész ország egy emberként élelmiszert, ruhát, gyógyszert, mindent vitt nekik. Az állam gondoskodott az ukrán gyerekek, anyák, idősek ellátásáról, óvodákat, bölcsödéket, egészségügyi ellátást biztosítottunk nekik. Tehát a szó, amit az ukránok keresnek, az a köszönöm. Az a köszönöm. Ezzel együtt nem ezt a szót találták meg, hanem halálosan megfenyegették a miniszterelnökünket. De nem egy ukrán katona valahol a végekről, hanem Ukrajna elnöke. Halálosan megfenyegette a miniszterelnökünket. Tehát jó lenne, hogyha az európaiak elgondolkodnának azon, ott Brüsszelben is, hogy való-e az Európai Unióban egy olyan ország, amelyiknek az elnöke egy másik országnak az elnökét életveszélyesen megfenyegeti. Meg való-e egy olyan ország, amelyik ország halállistákat vezet az Európai Uniós tagállamok rendőri és politikai vezetőiről. Ezen el kell gondolkodni. Az ukránok ahhoz, hogy elérjék a nemzetstratégiai céljaikat, hogy tagjai legyenek az uniónak, hogy pénzt kapjanak tőlünk is, hogy katonailag belerángassanak a konfliktusokba, ahhoz bennünket meg kell buktatniuk. Tehát Ukrajnának kiemelt célja Magyarországon a kormányváltás. Most elfogtunk egyébként egy konvojt is, nem tudom, talán sokan nem hallottak róla. 2 héttel ezelőtt egy aranykonvojt fogtunk, Nyugat-Európából indult és Ukrajnába tartott, és Magyarországon el kellett fogni. Ukrán titkosszolga kísért sok 10 milliárd forintnyi dollárt és eurót, meg aranytömböket. 2 furgonnal. Most mondhatnánk persze, hogy jönnek az uniós pénzek Magyarországra, de talán többről van szó, mert ezek Ukrajnába tartottak. És ugye a pénzszállításnak ez nem a rendes módja. Egy osztrák bankból elindul ellenőrizetlenül, felfoghatatlanul nagy pénz, és megy Ukrajnába. Nem tudjuk, hogy oda jut-e vagy a magyar kampányba. Ezt először is szeretnénk tisztázni, hogy mi a pénznek az eredete, mi a pénznek a célja, mi volt a célállomása, és ugyanannyi pénz hagyta el Magyarországot, mint amennyi bejött Magyarország.
Ezeket muszáj tisztáznunk, mert Ukrajna anyagilag is segíti a politikai ellenfeleinket éppen az előbb elmondottak miatt. Tehát nekik muszáj itt kormányváltás ahhoz, hogy az ő céljaik teljesüljenek, az ukránok céljai. Ezért ők megegyeztek a mi ellenfeleinkkel, lepaktáltak, és ezért zárták el a kőolajvezetékünket is. Mert azt akarták, hogy a kőolajvezeték elzárásával krízist okozzanak Magyarországon, egy energiakáoszt. Azt akarták, hogy Magyarországon éppen a választási kampányban nőjenek az üzemanyagárak, ha nő az üzemanyagár, akkor nőnek a szállítási költségek, ha nőnek a szállítási költségek, akkor nőnek a bolti árak is. És az ukránok azt akarták, hogy káosz legyen. Ez volt a megállapodásuk a mi ellenfelünkkel. És sajnos a beavatkozásnak 1001 formája van. A titkosszolgálati, a kőolajvezeték elzárása, az anyagi, az aranykonvoj és a közösségi médiában terjedő álhírek is. Tehát ha április 12-én a Tisza nyeri a választást, akkor Ukrajna győzött. Ha a Fidesz, akkor Magyarország. Ez a választás tétje számunkra. Mennyi az idő, Marci? Máté? Csak mert, hogy jönnének utánunk, és bele kéne húznunk kicsit, az ebra kezdjen el ügetni. Az a helyzet, hogy ha van szakma a világban, amely 4 évente a demokráciákban megméretteti magát, és a másnapján ezeknek a megmérettetéseknek az egyik fele mennybe kell menjen, a másik meg be kéne csukja a boltot, az a közvéleménykutatói szakma. Ezzel szemben Magyarország egy olyan barátságos hely, ahol 4 évről 4 évre akkorát bukik egy része a közvéleménykutatói cégeknek, mint az ólajtó, és mégis itt vannak, talán még többen is vannak, mint 4 évvel ezelőtt. Azt a morális felelősséget azért pedzegessük már meg ilyen zebra módjára, hogy azért ekkora arcátlan előnyt mérni a kihívó csapatának, az több annál, mint egy egyszerű álhír. Mert ennek komoly felelőssége lesz majd, hogyha a felbőszült és a reménnyel kiárusított része a társadalomnak megindulna, mert mérges lesz. Ugyanaz a helyzet, mint az Egyesült Államokban volt. Végig azt mondták, hogy Kamala Harris vezet. Végig ezt mondták. Most ugyanez van Magyarországon. Tudjuk, hogy ott is mi lett a vége, és azt is tudjuk, hogy itt is mi lesz a vége. Ezek ma már kampányeszközök. Azok a közvéleménykutatók, amelyek feladják a saját hitelességüket a baloldal győzelméért, szerintem nem számíthatnak arra, hogy a választások után bárki komolyan vegye őket. Ezt már 4 éve is megcsinálták, máig még túléltek, de nem lehet szerintem az ő felelősségük firtatása nélkül tovább menni a politikai diskurzusban. Tehát 2 éve csapják be a magyarokat hamis közvéleménykutatásokkal. Ha igaz lenne, hogy már 50 meg 80%-kal vezetnek az ellenfeleink, akkor miért fenyegetik a induló kispártokat, hogy lépjenek vissza? Akkor nem elfér egy fél százalékos párt, meg egy 1%-os párt, még nem elfér. Ha ők úgyis 20-szal, meg 25-tel vezetnek, hát minden nap egy beismerés arra vonatkozóan, hogy ez is semmi más, csak álhírgyártás. Tartani kell a reményt a baloldali szavazókban, hogy akár sikerülhet is. És én azt javaslom, hogy kezeljük a helyén ezeket. 4 éve is azok voltak a hírek Magyarországon, hogy torony magasan vezet az ellenség, aztán megnyertük a választást 20%-kal. A kedvenc idézetemmel hadd zárjam a válaszomat. Van Magyarországon egy nagyon ismert, nagyon baloldali közvéleménykutató, úgy hívják, hogy Hán Endre. Hán Endre óvatos duhaj, ő egy kifizethető kutató, bárki számára kifizethető. A kedvenc mondatom tőle, hogy torony magasan vezet a Tisza, de nem zárom ki, hogy a Fidesz nyeri a választásokat. Ennyit a kutatásokról. Erre én azt mondom neked, hogy nekik Hán Endre, nekünk meg Szent Endre, és ezzel szerintem ezt a polémiát le is zárattuk. Az utolsó témaként hadd kedveskedjek amerikai barátainknak itt a nézőtéren, hiszen onnan emelkedett fel világszerte ismertként a Dallas című sorozat, és hát nekünk van egy fickónk itt Magyarországon a Bájgunár mosolyával és üvegszál a sajával, Kapitány István, aki magát a magyar Jockey Ewingnak nevezi. Az amerikaiaknak mondom, hogy ami nálunk Jockey, az nálatok J.R. Ewing volt, csak hogy ez egy ilyen furcsa magyarítás volt. Máténak szenzációs stáblistája van ezzel kapcsolatban, szereplőnként el tudja nektek mondani, melyik Dallas szereplő miről volt ismert. Kérlek, oszd meg a nézőkkel, és a Lucis részt is szó szerint. Ja, Istenem! Visszaérsz a korábbi ismertségünkkel. Van Magyarországon egy tiszás ember, állítólag ez lesz a miniszterelnök helyettes, a Shell Globáltól jött ide.
Nyilván azért, hogy részvényes is. Nagyon sok pénzt keresett akkor, amikor a magyaroknak nehéz volt az életük. Az üzemanyagárakon ő mindig nyerészkedik, gazdagodik. Ő akarja majd vinni a magyar gazdaságot, miközben egyébként érdekelt abban, hogy a Shell járjon jól. Tehát ezért is akarják leválasztani Magyarországot az orosz olajról, az olcsóról, mert ugye nekik ebben van lóvéjuk. De ez az ember azt mondta magáról, hogy ő a magyar Jockey Ewing. Én néztem a Dallast, nem szégyenem. Néztem. Minden pénteken 8 órakor volt. És Jockey volt a legnegatívabb. Tehát van egy pár dolog, amit az emberek tudnak a Dallasról. Az egyik, hogy Samantha mindig részeg. A másik, hogy Pamela mindig sír. Lucy mindenkinek megvolt. Bobby mindenkinek tetszik. És a Jockey mindenkivel kibabrál. Miért Jockey Ewing akar lenni valaki? Magyarországon Jockey Ewingnak lenni nem jó, de ez majd kiderül április 12-én. Ha már ilyen helyzetbe hoztál, akkor érd be ennyivel, légy szíves. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmeteket, élvezzétek a további előadásokat, és csatlakozzatok a Zebra DPK-hoz, megéri, szuper tartalmak vannak, itt a garancia rá. Sziasztok! Köszönjük a megtisztelő figyelmet! Hello, everybody. Hello, everybody. I'm Dinesh D'Souza, and I am an author and a scholar and a filmmaker in the United States. And I want to begin a conversation by saying a few words about what is happening in America, but also to try to describe this crisis that we are dealing with in its broadest terms. If we think historically, Western civilization has dominated the world for the past 500 years. Prior to that, there was a sort of rivalry of multiple civilizations. You had the Indian civilization, the Chinese civilization, the civilization of the Americas, Islamic civilization, and Western civilization was, quite honestly, a bit of a relative backwater compared to some of these other civilizations. But this began to change starting around the year 1500. And what has happened since then is the leadership of the West has shifted. So the 16th century belonged to the Portuguese, the 17th century to the Spanish, the 18th century to the French, the 19th century to the British, and in the 20th century, the United States of America became the frontline representative and defender of the West. There is currently, in my view, a massive effort to undo these 500 years of history, to ultimately overturn Western superiority and to structure the world in a different way. What is particularly strange is that this attack on the West is not merely coming from the outside, but it is also being promoted from the inside. In other words, some of the deadliest enemies of Western civilization are inside Western civilization. And in fact, the progressive left is the vanguard and the enabler of the campaign to
to bring down the West and to end the era of Western historical superiority. Now, in the United States, we have this phrase, make America great again. And I want to reflect on that for a moment as to what that actually means. And then I want to ask Balázs to comment about what does it mean for Hungary? What does it mean for Europe? Make America Great Again is a reference to the ideals that shaped America, particularly the ideals of the American Constitution. But if you were to try to put this in a very concrete way, my mind flashes back to when Ronald Reagan first ran for the presidency in 1980. He said, I'm running to protect 5 things. He said, first, I'm running to defend the idea of the individual. And if we think about it, the idea of the individual, of individuality, is a Western invention. The idea that each of our lives has a unique significance and a unique destiny. This is a Western idea. So number 1 is the idea of the individual. Number 2, the idea of the nuclear or traditional family. Number 3, the church. Number 4, the local community, the neighborhood and civic life at the local level. And number 5, the country, which is to say patriotism, which is to say the nation. So conservatism, when we use the phrase conservatism, what are we trying to conserve? We are trying to conserve those 5 things. Who is against those things? Well, the 2 most aggressive forces against those things are number 1, radical Islam, and number 2, the progressive left. Now, what's interesting about these 2 groups is that they have completely different endpoints. They don't inhabit each other's worlds very comfortably, but even though their final destination is very different, their intermediate enemy is the same. They are united in a hatred of the principles of the West. They are united in a hatred of the individual, the family, the church, the local community, and the idea of patriotism and nationalism. If the radical Muslims hate these things, the progressive left hates them just as much, if not more. And so, in my view, this is what there's been a coordinated global left for a long time, very well organized, very much in touch with each other across the world. There's only emerging now, for the first time that I see it, a global right. We're only seeing offshoots of it, but it is developing. And what I'd like to explore with you, if I may, is how do you see the role of Europe in general, but specifically Hungary, in fighting this global struggle? Well, good afternoon, ladies and gentlemen. It's a privilege to be here. Yes, you have to know that we Hungarians are, I would say, we are quite a special species, because we do not want to save the world, we just want to protect Hungary as it is and as it was, and as it should remain and should be in the future. This is our ultimate goal. So we Hungarian politicians, on the patriotic side, we think that our first and foremost responsibility is to defend the interests of our people. And I'm also leading an educational and a talent management institution, and I try to convince the very talented, very bright students that they should understand the word, they should explore the word, but they should focus on the domestic issues. If they learn biology, they should help to save the domestic species, animals or creatures, because no one else would do that. If all the Hungarians are focusing on the universalist things, focusing on things which are happening outside the continent, outside different sides, different parts of the world, then who will focus on things which are actually matters for those people who are living here? So I think this mindset is very much relevant and very much important for the patriotic forces everywhere, especially here in Hungary and Europe.
We need political leadership which takes responsibility in line with the need and the interest of those people who are electing them. Because we cannot rely on the liberals, because the liberals, they follow very different principles, as you were saying. They have universalist beliefs, which turned out to be devastating beliefs. They say it's about freedom, but it turns out it's about letting invaders in. And so it's a lie. It's something which is actually not benefiting the people of the Western nations, but actually undermining their future. So what we realized is that if we don't stick together, we nationalist, patriotic political forces in the West, then sooner or later the liberals will overtake us and destroy each and every nation, and then we are in trouble. So then we started to open up a little bit, still focusing on our domestic issues, but opening up a little bit and trying to find partners and friends. And this is why we are extremely grateful to have you and all the European and American people from everywhere to come to visit in Hungary, discuss things, sticking together, and trying to create a movement which can make us very proud. So my question for you would be, what's going on in the United States? Because we need in the United States an American leadership which is saving actually the great people of the United States. And I hope we will have, and that leadership will remain in Hungary, which is the first and foremost important goal is to save the great people of Hungary. What's going on in the United States is that by some strange turn of providence, the United States has produced a leader in Trump. I think it's fair to say that when God made Donald Trump, he threw away the mold. By that I mean, this is a very unique character who is now at the helm in the United States, unlike any other president, in almost every way. The power of Trump, I think, is that he represents something in the American spirit, which is a pioneer spirit. It is a spirit that distrusts bureaucratic obfuscation. You know, if a normal American president goes to a meeting, they come out with the usual boilerplate, like, we had an interesting meeting, we made significant progress, we expressed our concerns, blah, 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 blah. This is not Trump. You know, Trump will come out of a meeting with Kim Jong-un and he will say, you know, that guy is really short, you know? And Trump will say something like, I was tempted to put my glass on his head. And, you know, he wanted to know why I call him Rocket Man. You know, now what I'm getting at is, the sophisticated people will laugh and they will go, look at Trump, he's such an idiot. But what Trump is doing, which is very important, I think, is he is putting you in the room. He is showing you, I'm going to take you behind the curtain. I'm going to show you how these things actually function face to face. Now, from the vantage point of the United States, Europe appears to have lost its nerve. Looking at Europe generically, it seems to have lost its fighting spirit. It is not the Europe of Walter Raleigh. It's not the Europe of Winston Churchill anymore. It's almost like when I visited Venice some years ago, they were telling me that when the Venetians were surpassed by the Spanish in building ships, they invented Carnival. Carnival is a way of saying that we are finished, we're never coming up again, let's have a party. We are in decline and we have to get used to it. So to me, the importance of Hungary is you've got this little outpost in Europe with a great history, and I hope I see it in Orbán and I see it in the Hungarian people. The importance of the Hungarian election for me is it is an attempt to show that in Europe, the continent is not finished. In Europe, these core principles of the individual, the family, the community, the country are still important. If you're willing to fight for them, there are probably going to be some people in Denmark and the Netherlands and France, and I don't know, France is maybe too far gone, but
you might be able to help revive Europe, because right now Europe is breathing down your neck. I'm thinking here of the bureaucracy of the EU. And hopefully you can find some allies in the United States and elsewhere to help you in this EU attempt to squash out your movement and dissolve you into this progressive European bureaucracy, which would be the death of Hungary and the death of Europe. Don't worry, Dinesh, we have a plan. We are going to win the elections. Then we are going to restore Central European patriotic cooperation. And then we will demolish the Brusselian bureaucrats and take over Brussels and restore the Europe of nations. That's our goal. Quite simple. We will have a couple more time to achieve. Yes. No, that would be good. Let's conclude very briefly with a word about Ukraine. If you have a word to say about it, I'll maybe then wrap it up. Well, it's not an easy situation. We have to be very honest. It was mentioned in the previous discussions as well. They have their goals, we have our goals. The problem is that what Ukraine wants, it goes against the interest of Hungary. It's so simple. They want something from us which is not good for our people. So we are Hungarian politicians, so we don't want to support, the Hungarian people do not want to support the war. They do not want to be in the same union with Ukraine, and they want to use cheap energy. That's so simple. So yes, that's a black and white question. Either their interest will succeed, or our interest will be protected. So what we are preparing for is we are not looking for any kind of confrontation, but we have to be able to protect our interests, because that's our duty. So simple. Looking at it from the US point of view, there's a very important difference between Russia and, say, Iran. Russia, Putin, is somebody who is aggressively defending the Russian interests, as he should, but he is not threatening the world with a revolutionary ideology anchored in martyrdom that seeks ultimately, and in fact proclaims, death to America, death to the West, that is attacking us not merely ideologically, but also with a certain type of religious zeal. One of the striking things about Islam to me today is it has not lost the force of its original revelation. It's almost as if it has the same fire today that it had in the 7th century. Christianity, on the other hand, is not. So I think that the reason that Iran poses a threat and the United States is dealing with it along with Israel is because this is something that is a menace not just to the Iranian people, but also to the region. The Iranians are active in Venezuela, they're active in Mexico and South America. The threat ultimately is reaching us in a way that the Russia-Ukraine war is not. And so I think in foreign policy, you have to make a distinction between countries that are pursuing their own national interests, this is to be expected, and revolutionary ideologies that would, if they could, not let any of us sleep peacefully at night. And with that, thank you for joining me, Balázs, and thank you very much. Thank you very much. Goodbye.
Thank you. Thank you. My friends, it's a big honor to be here today. Let me start saying that we have all these 2026 CPAC in Hungary. It's a great symbol of resistance. And Hungary has been a big symbol of resistance last years. And I would like to congratulate, before of anything else, our Hungarian friends, because they are a big symbol of resistance. Thank you, Viktor Orbán. Thank you, Hungary, for your fight and for standing for freedom in Europe. We are facing difficult times. We are having more and more a centralization of power in Brussels that is affecting our freedom all around and all across Europe. Brussels is not being the light of freedom right now. Brussels now is the symbol of censorship and dictatorship. They are trying to destroy all the European right, all the European conservative, and all the European parties who fight for freedom and fight for our countries. We are all Europeans. We fight for Europe. We want Europe great again. But we need to know that Brussels is fighting with us for a great Europe and not fighting against us for diminishing Europe. Nowadays, Brussels is fighting against Europe and against European sovereignty. We cannot accept that. So the Hungarian resistance against the centralization of Brussels, it's the proof, it's the symbol of what we need to be stronger and to guarantee that we will fight and we will prevail in the future. Do not have any doubts about this. The left will not prevail in Europe. We will prevail in Europe. The right will prevail in Europe. The conservatives will prevail in Europe. Let me, because this is an important moment for it, we are in a very specific moment in relation to the freedom of speech. Brussels and the European Union are now approving faster and faster and faster new waves of rules to limit our freedom of speech, to censorship, to implement censorship in the social media, and to limit our ability and our capacity of free speech. The Digital Services Act, it's the main proof that Europeans is trying to control our minds, that they are trying to control our speech, and they are trying to control what we think about everything. When we built Europe, it was not in the beginning thinking that one day they will try to limit our freedom of speech and our freedom of free thought. But they are doing that right now. And they are threatening countries like Hungary, but also the Czech Republic and even other Western countries, that if you don't think like us, we will cut you off the money. We will cut you off all the funds. Hungary is paying a high price because of that. All our history, it's a history of fighting for Europe and fighting for freedom. We have to choose between the Brussels money and our conscience freedom. And if we have to choose between Brussels money and our conscience and our freedom and our values, I propose that we fight for our values, for our freedom, and that we defeat the European Commission, Ursula von der Leyen, and all the European powers. We are changing Europe. Step by step, we are changing Europe. It's not just here in Hungary. We are really doing it. We are doing it in Portugal. We are doing it in Spain. We are doing it in Italy, in Germany, in Belgium, in the Czech Republic, in Italy. I've seen so many leaders and friends here. We are changing Europe. Let me give you two small examples of what we are achieving and what we can do in the future. We are now, in Portugal, the second largest party. That was impossible 10,
15 years ago. But we also had 33% in the last general presidential election. The same is happening all around Europe. Let me give you, thank you. Let me give you two examples. In the parliament this year, in the Portuguese parliament, we achieved something that is important for the future of Europe. We are facing waves and waves of uncontrolled immigration, and especially Muslim immigration. So in Portugal, we proposed to ban the burqa of the Muslim women all around the country. The left was very, very, very strong against us, but we managed to do it. We banned the burqa from Portugal, and we can do it all around Europe. We banned burqa from Portugal. Because if people come to Portugal or to Spain or to France or to Hungary or to France or to Germany, if they come to Europe, they have to respect our values. They have to respect the way we live. They cannot say that they don't accept our religion, our freedom, the way women or men live. Europe is a Christian continent. We will always be a Christian continent. We will always be a Christian continent. Like the gender agenda, the gender sex transformation in schools. Yesterday, the Portuguese Parliament approved in our proposal that children cannot change sex or gender freely because they are children. They are children. And the left is attacking brutally our children. But we managed to do it, step by step. Not in one moment, not everything in the same day, not everything in the same month, but we did it. We are in the process of transforming Europe. Of course, they don't like that. They are trying to stop us and they are trying to hurt us. They are trying to sue us. They will try everything. But we have to be convinced that we are winning right now. Because it's not only Portugal or Hungary or Czech or Italy. We are winning. We are not power in all European countries, but in the most of the European countries. We are now in the process of winning. The last video before my intervention was from a great friend of mine, the president of Chile. I've been with him in Madrid and I've been with him in a lot of events like this. 7 years ago, he didn't think that you one day would be president of Chile. But he is today president of Chile. And he is president of Chile and he is doing what he promised us to do. Sometimes in Europe, we have the temptation of thinking that the world starts and finishes in Europe. I am European, I love Europe. I'm Portuguese, I love Portugal, I love Europe. But there are more people in the world now fighting for freedom, fighting for conservative values, fighting for Christian values. So, if you allow me, I would like to make 3 special names mentioned here at this CPAC because I think they really deserve this mention. I'd like to mention our great friend Javier Milei because he's a great friend of us, he's a great president of Argentina and he's changing Argentina for much better. And he's a great friend of us here in Europe. I'd like to mention José Antonio Cast because he's changing Chile and he's changing the way we see politicians. And if you allow me, because for our Portuguese culture this is especially important, our Brazilian friend Jair Messias Bolsonaro. And I'd like to mention him here because I know, maybe all of you know, but I know, he's now in jail. He's now in jail for 27 years. President Bolsonaro is in jail for 27 years because he fought for freedom, because he fought against corruption in one of the most corrupt countries in South America, that is Brazil. You know, we have a lot of Brazilians living in Portugal right now. Most of them, they voted for me and they voted for Chega. But they know the corruption which was installed in Brazil for the last decade. And we had one man, Jair Bolsonaro, fighting against corruption, fighting against Lula da Silva, and fighting for a new great Brazil country.
is now in jail, and I would like all the world, I would like all Europe, I think we should, I think he deserves. Today is his birthday. He makes today his birthday, and I would like us to thank him for his fight, for the Brazilian fight, and for the fight against corruption. Thank you, Jair Bolsonaro. Thank you, Flávio Bolsonaro, for your fight for a new Brazil free of corruption. I know my time is very short here, but I don't want to finish my intervention here without to talk on immigration. We are facing several changes, several and difficult challenges this time. Portugal, like most of the countries in Europe, are facing an immigration problem right now. We were the country percentually that more immigrants received on the last 10 years in Europe. If you go today to Lisbon, you probably would not recognize it, because it would seem like you are walking in Pakistan, on Saudi Arabia, or Morocco. I know Paris is the same, I know Brussels is the same, I know Amsterdam is the same, I know. But Lisbon was not that. Now if you go there, to Lisbon, to Porto, to Braga, to the most important Portuguese cities, you will see a lot of new uncontrolled waves of Islam immigration, Moroccans, Syrians, Pakistanis, Indians, Nepalese, everywhere. We were never against immigration, but we cannot accept that this immigration destroy the identity of Europe. So we propose, and the government accepted, and we propose and the government accepted, and we will do it. We are not against anyone, but we cannot accept in Europe people who come illegal to our continent. All those who come illegal to Europe must know that we are serious about that. They must know that we will send them back to their countries because they don't belong to Europe. They come illegally to our continent and we will not accept them here. We need the people who come to here to respect our values, to accept our way of living, and to accept the identity of our continent. This is not being against human rights. This is not being against human rights or constitutional rights. This is not being against our history after the Second World War. This is defending our identity. We can take no more of immigrants. We can take no more of people coming everywhere from the world, living off our healthcare system, living off our social security, and being in our countries without we even know who they are. We are now facing strong and severe waves of criminality in some European cities because of uncontrolled immigration. I know this is not politically correct, but this is the truth. And we promise to defend the truth. We stand for truth. We stand for our values, and we stand for a new continent. We are not standing for politically correct. So when we fight the good fight, the victory, I'm sure, will be ours. Today, Viktor Orbán thanks the Portuguese Chega, and he used the Portuguese saying. There is another Hungarian expression. I will try my best to read it correctly. But it says, Miénk a Jerusalem, which means the victory will be ours. You have to believe this. This fight will be hard, this fight will be tough, but at the end, in Portugal, in Spain, in France, in Belgium, in Germany, in Hungary, in Czech, in Italy, in all the European countries, my friends, we will win. We will defeat them and we will win for the future. Thank you. Thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you.
Nagy szeretettel és külön köszöntjük Jair Netanyahut. Welcome to Budapest, welcome to Hungary, one of the few countries left in Europe where a Jew can safely walk and enjoy himself or herself, let's not forget, any time of the day, night. It's wonderful to be here for us. How is it for you? How you doing? Hello, Joe. Thank you for having me today. I'm thrilled to be here in Budapest. It's one of my favorite places in the world. I love Hungary. I think Israelis are discovering Hungary in recent years and fell in love with Hungary, and we all feel so safe here, and it's such a beautiful country and safe country, and it's like almost like a second home for me. And köszönjük szépen, lehet tapsolni. And Hungary is also one of the staunchest, most fierce allies of Israel. One of the countries, our prime minister is one of the people who understands what Israel is doing in the Middle East. The relationship between our two countries is the best it's ever been. How do you think that happened? Oh, first of all, we are deeply grateful for the friendship and support of Prime Minister Orbán and Hungary. We have no better friends in Europe, and I think also Hungary have no better friends in the Middle East. We're very strong allies. I think that Prime Minister Orbán shows strong leadership in a time in Europe when unfortunately it's very rare. Western Europe is unfortunate to have weak leadership that caused their countries to decline. They opened the floodgates of immigration from Muslim countries that brought populations in their countries that don't share the same culture and civilization. This bring a lot of public unrest and disputes that are not native to the population, that are imported from the Middle East. It caused, one of the outcomes is terrorism. And Hungary, on the other side, under the leadership of Prime Minister Orbán, is safe. There's no terrorism. There is social coherence. Everybody share the same Hungarian heritage Mindset, and culture, culture. So the society is much calmer. So I think Prime Minister Orbán really did a terrific job. And also he takes care of the sovereignty of Hungary vis-a-vis the European Union, because a lot of these Western European countries gave up the sovereignty of their countries and gave it to unelected bureaucrats in Brussels. They don't have maybe the best interests of their people and their countries at heart, while Prime Minister Orbán kept the interest of the Hungarian people in Hungary first, and know how to push back on Brussels when they're demanding stuff from Hungary, which is against the interest of Hungary. So we both understand how it feels like to be surrounded by people, countries and folks who are not so friendly to us. I think Hungary has come a very long way in the past about 100 years. We're much better off than we were in, let's say, even like 30 years ago. But Israel is having the same difficulties it's always been having, being surrounded by a culture, not just people, but a culture, a religion, a way of life that wants to destroy what you're doing there. And right now there's been a lot of conflict on and off. Now there's a very hot conflict in the Middle East, which Israel and the United States are heavily involved in, against Iran. The European Union seems to be very lukewarm in this regard. What is happening? You coming from Israel, the few minutes that we have are, of course, not enough to give the whole picture. But in a few words, a few minutes, can you explain to us what is happening in Iran and why it's important geopolitically and for Israel and for Europe, Hungary too? So Iran is the main source of terrorism and chaos and civil wars and wars in the Middle East in the last 40 years since the Islamic Revolution in 1979. They built proxies in Lebanon of Hezbollah, in Gaza of Hamas, in Yemen of the Houthis, in Iraq with the Shia militias that brought horrible suffering for their region of the whole Middle East. Iran is a rogue country that has a crazy, fanatical, irrational religious regime that is determined
to take over the Middle East and to destroy Western civilization. They call Israel the small Satan and America the big Satan. Europe, I guess, is somewhere in the middle. The middle-sized Satan. This regime tried to assassinate President Trump on American soil and other American high-rank officials. The supreme leader, the late supreme leader of Iran, Ayatollah Khomeini, said publicly in an interview that death to America is not just a slogan, it's a policy. And this regime chant death to America in their parliaments and burn American flags. This regime was building nuclear weapons and building ballistic missile capabilities of tens of thousands of ballistic missiles stockpile that already cover the whole Middle East, but already cover big parts of Europe. And they were working on intercontinental missiles that will be able to reach the east coast of the United States and cover all of Europe. Intercontinental ballistic missiles that can carry nuclear weapon. And they would have used it first to destroy Israel, of course, to annihilate Israel, to dominate and occupy and take over the Middle East, Arab, Muslim, Sunni countries, and to extort and to threaten Europe and America. And I think what we see now with the war with the Middle East, Iran is in its weakest point. And the things they're doing are so crazy, the way they're attacking the Gulf states, the way they're shutting down the Hormuz Straits. Think about how bad the situation would have been if they would have, this regime that does all of this, would have obtained nuclear weapons and tens of thousands of ballistic missiles that could reach the United States. This would have guaranteed World War III and a nuclear one of that. So this war, when Iran is in its weakest point, is preventing World War III. This is like stopping Nazi Germany in the early 1930s when it was still weak and preventing the suffering of World War II. I think that under the leadership of President Trump and my dad, they both admirers of Churchill, and they learned from the mistakes of the Western powers in the 1920s and 30s with the Munich Agreement. Appeasement and Chamberlain. Appeasement agreement, because it did not prevent war, it brought the biggest bloodshed in history. You need to confront a totalitarian, aggressive, imperialistic, insane regime that wants to expand and take over its region, whether it's the Middle East with Iran or Europe with Nazi Germany, before it's too strong to take care of it. And also, we need to remember that the first victims of the Iranian regime is the Iranian people. The Iranian people are freedom-loving people, are Western-oriented people. They love America. They love Israel. They went out to the streets 2 months ago in January to demand freedom and democracy in their country, and they've been butchered. 30,000, more than 30,000, have been butchered by the regime in a matter of only 2 days. And what Israel and America is doing, besides taking care of the ballistic missile and the weapon manufactories and stockpiles and getting rid of the Iranian nuclear program, we're also eliminating the leadership of this terrorist regime and of the Basij. The Basij organization is basically the Gestapo of Iran. It's the organization that is responsible of oppressing the Iranian people, of executing the Iranian descendants, of butchering Iranians in the streets of Tehran. And we're giving a chance to the Iranian people to get their freedom back and to get and to live in a free and democratic country. Let's suppose what we're hoping, that the Iranian regime is toppled by their own people. Maybe Reza Pahlavi returns. Maybe they elect a democratic government. Maybe even the Iranians who live all over the world go home, and Iran will be a prosperous, peaceful country. Do you see hope for the Middle East in general if that happens, with Israel being a major player, with Saudi Arabia, Sunni Muslim Saudi Arabia being a major player? Because let's not forget that beyond this terrorist regime that we're talking about, there's an ideology, and that's radical Islam. Radical Islam explicitly wants to
demolish, annihilate, destroy Israel, the Jewish people, and Christians. Let's not, look the other way. They're saying they want to dominate the world, and they want to destroy Israel, and then they want to destroy the United States, Europe, and Christianity. There's a saying like Saturday, Sunday. How's that saying in After Israel? Saturday comes Sunday. After Saturday comes Sunday. Chants of first. So this ideology that wants to destroy both of us. There's much more to it than the military conflict. There's a very deep ideological, religious aspect to it, and I think Christianity and Judaism are, and I'm optimistic and I'm hopeful, and I kind of like what I see, and I hope it goes on, that we are finding our common roots, both our biblical common roots and our political common roots and our common interests, and we're like fighting side by side against a much larger enemy that wants to destroy both of us. But there's more to it. I'm saying there's more than the military and the political aspect. There is a religious aspect to it. Iran is the main source of chaos and terrorism and wars in the Middle East. All of Israel wars in the last 40 years was with Iranian proxies, Hezbollah and Hamas in particular. So once the Iranian regime is, even if it's not gone, once it's weakened, the Middle East will be much more peaceful and secure and safe. Regarding what you spoke, well, there is about the alliance of Jews and Christians in the Islamist rallies. They love the chant, after Saturday comes Sunday, which means first we take care of the Jews, then we take care of the Christians. Christians are being ethnically cleansed throughout the Middle East. Christians are fleeing from Lebanon and from Syria and from Jordan and from Egypt and from Turkey and from Iraq. The only country in the Middle East where the Christian population is increasing and not decreasing is Israel. The only country in the Middle East where Christians are equal, free citizens is Israel, that serves in the army, that serves in our Supreme Court, in our politics, in every aspect of the Israeli life. Israel is the only safe haven for Christianity and Christians in the Middle East. I can give you the example of the holy city of Bethlehem, where Jesus Christ was born. Up until 1994, Israel controlled the city, and the Christian population of the city was above 80%. In 1994, Israel signed the Oslo Accords and transferred the control of the city to the Palestinian Authority. 30 years later, or something like that, today the Christian population is less than 10%. Most Christians in the city were persecuted and fled because of the persecution of the Palestinian Authority. Israel is the only country in the world that ever fought for Christians in the Middle East. In the 80s and 90s, Israel fought in the civil war. Israel invaded Lebanon because Lebanon was firing rockets in Israel, but also because there was a civil war going on in Lebanon between the Christian Maronites and the radical Islamist Hezbollah and Palestinian factions. And Israel fought along with the Christian Lebanese against the Islamist militias. So Israeli soldiers were fighting and dying for the Christians in Lebanon. So I think that it's important to understand that the importance of Israel of preserving Christianity and the Christian population in the Middle East. Thank you very much. Hölgyeim és uraim, a fiatalember nekem még a színfalak mögött azt mondta, hogy ő egy introvertált, aki nem szeret beszélni. Hát szerintem fantasztikusan összefoglalta a helyzetet. Köszönjük szépen. Thank you again for being here. Thank you.
Visszatérő vendégünk a CPAC Hungary-n a következő felszólalónk. Következetesen ellenzi Ukrajna további pénzügyi támogatását, különösen, hogyha az Európai Uniós hitelre gondolunk, a hadikölcsönre. Véleménye szerint a német és európai adófizetők terheit nem lehet a végtelenségig növelni egy elhúzódó konfliktus költségeivel. Hölgyeim és uraim, a színpadon az AfD társelnöke Alice Weidel! Hol érkezik Alice Weidel? Nézzék, csak ott van, ha jól látom. Hatalmas taps Alice Weidelnek, aki a kedvenc technózenéjére érkezett hozzánk ide Budapestre. Alice? Schönen guten Tag. Good afternoon. After this very nice DJ deck, we're hearing another very nice patriotic speech today. Dear Prime Minister Orbán, esteemed participants of CPAC, dear ladies and gentlemen, dear Sarah, I also brought my wife and my children with me today. It is both a profound honor and a burning duty for me in this fateful hour for our nations and for our entire continent to address you today here in Budapest. This conference, CPAC, stands as a blazing beacon of liberty, shining brightly across Europe, rekindling hope of the hearts of millions. I thank the organizers of CPAC and above all our host, Prime Minister Viktor Orbán, for his invitation, for the privilege of speaking to you today as a leader of our party, the AfD, the Alternative for Germany, Alternative für Deutschland, the only opposition party in our country, and tomorrow the rightful government of our country, Germany. Europe has arrived at the crossroads of destiny. Like apocalyptic horsemen, the harbingers of ruin loom over our continent. War and violence, lies and unfreedom, impoverishment, and the deliberate destruction of prosperity. These are the great perils of our age. They strike at the very core of our culture, our value, and our way of life. We Europeans are heirs to a magnificent, utterly unique historical and cultural legacy. Our civilization rests upon three pillars: the searching mind of Greek philosophy,
the majestic order of Roman statecraft, and the redeeming light of the Christian tradition. From these roots sprang the treasures we hold sacred. The rights of free citizens, the freedom of thought, of speech, and the press, the sacred principle of self-determination for both the individual and nation, the protection of the family, the respect for private property, and the dynamic power of free market competition as the engine of prosperity, innovation, and human progress. These are not mere ideas. These are the convictions that bind us together. The sovereign, democratic nation state is the only vessel strong enough, the only framework secure enough in which these Western values can truly flourish. This is not something we may take for granted. Freedom and self-determination were wrested from tyranny by the blood, sweat, and courage of countless generations of our ancestors. We shall never forget that. We, Germans and Hungarians, two proud nations, know exactly what it costs to defend liberty. We know the price, and we know deep in our bones that the price is worth paying. 70 years ago, in October 1956, the Hungarian people rose in righteous fury against a totalitarian communist slavery and gave the entire world an immortal example of courage and unbreakable will for freedom. Only 3 years earlier, in June 1953, the German workers in the so-called GDR, Eastern Germany, dared to rise for freedom and national unity. Their uprising was drowned in blood. It was not until 1989 that the German people in the communist part of my fatherland, together with the peoples of Eastern Europe, finally tore the chains of communist dictatorship from their necks. And Hungary stood once again at the very forefront of liberty. We Germans will never, ever forget what we owe the Hungarian nation. Today, freedom and self-determination are under attack once more. But this time, the danger does not come from without, it comes from within. It has been rising from the globalist elites in Brussels and in too many European capitals, and precisely because it wears a mask of benevolence, it is so diabolically dangerous. They flood our countries with illegal mass migration. They force our own people to feed, house, and privilege these masses, while crime explodes, terrorism stalks our streets, and Islamic extremism takes root. And in doing so, they steal the very soul of our European nations. They whip up apocalyptic panic over the so-called man-made climate change and use it as a perfect pretext to strangle our industry, to dismantle our energy security, to drive entire populations into poverty, and to impose an eco-socialistic command economy that enormously increases their own power. They demand that we accept the lunatic fiction of dozens or hundreds of genders, that we call men women and women men, that we confuse the minds of our own children and thereby undermine the family, the bedrock
of personal liberty and of human society itself. They pile up debt upon debt upon debt and ship countless billions to one of the most corrupt regimes on earth, Ukraine, to prolong a war that is not ours. It's not ours. They stand with Kiev, even when the regime blackmails, threatens, and physically attacks vital infrastructure inside EU member states. And still, that is not enough for them. They wage permanent war against free speech. They hunt down citizens who dare to criticize this catastrophic authoritarian course. They hide behind the cynical banner of fighting disinformation to persecute parties and governments. They place the vital interests of their own people first. They do not even shrink from interfering on national elections, trying to manipulate the sacred will of free citizens because they fear above all else what the people might freely decide. In Brussels, they seem to believe the patience of the European people is infinite. They're wrong. The surging support of our party, of the German AfD, Alternative für Deutschland, and the rock-solid backing the Hungarian people continue to give to you, Prime Minister Viktor Orbán, are the living proof that the patience of free citizens is running out. We will have to fight once more for the freedom and our self-determination. The means may be different, but the courage, the resolve, the iron determination must be exactly the same as that of our forefathers. The fate of every European who still loves liberty and every patriot who still believes in sovereign nations hangs in the balance. And we can count ourselves blessed, truly blessed, that in this decisive struggle we stand shoulder to shoulder with freedom-loving patriots from so many nations and with an unbreakable champion of freedom, Viktor Orbán. We patriots, we stand together shoulder to shoulder to wish Fidesz and Prime Minister Viktor Orbán all the success for the upcoming elections on April 12th. We wish you all the best. God bless you. God bless Hungary. God bless Germany. And God bless a free Europe. Thank you.
Köszönjük szépen Santiago Abascalnak, hölgyeim és uraim, és most érkezik az utolsó előadónk a mai nap folyamán. Egy igazi főszónok, a CPAC Hungary színpadára érkezik egy olyan előadó, aki visszaadta a reményt egy országnak, egy kontinensnek. Érkezik Argentína oroszlánja, a szabadság legismertebb rockstárja, természetesen spanyolul fog beszélni. La escena es suya, a színpadon Javier Milei! Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, todos corrieron sin entender, panic show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí, desnúdate, enfréntame. Hello everybody, I'm the lion. Buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero gusto estar aquí en Hungría, siendo el primer presidente de Argentina en estar por primera vez en este hermoso país. Un país que admiro por tantas mentes brillantes, en especial por uno de los más grandes genios de la humanidad, como fue, por ejemplo, John Boy Neumann, y toda una tradición de grandes matemáticos. Además, un país de una enorme historia, una gran tradición y, sobre todas las cosas, un país emblema de lo que es la lucha contra los colectivistas, ya sean las versiones asesinas de los colectivistas o las versiones de buenos modales, globalistas, woke, socialistas o zurdos. Una nación con la que compartimos el amor por las ideas de la libertad y con cuyo primer ministro, Viktor Orbán, nos une una fraternidad personal y un sentimiento de admiración mutua. También es un placer ser parte de una nueva edición de CPAC. Nunca son suficientes los agradecimientos a sus organizadores por las invitaciones y por el privilegio de dirigirme una vez más ante un público deseoso de llevar la batalla cultural a todo el mundo. Considero de vital importancia mantener viva esta llama. Me refiero a las ideas de la libertad, que en todo momento hay quienes están intentando extinguirlas. Eventos como este contribuyen a que este fuego siga encendido y sea una guía para todos los hombres del mundo. Hoy vengo a hablarles de un concepto troncal de nuestra gestión de gobierno, que si bien hemos puesto en acción desde el primer momento, tan solo hemos puesto en palabras recientemente. Hablo ni más ni menos de la moral como política de Estado. Esto es, en pocas palabras, una metodología de toma de decisiones basada en un orden inflexible de prioridades, el cual pasaré a explicar. Como ustedes saben, cada decisión que se toma desde un rol del gobierno tiene tres variables a considerar. La primera es la variable moral, es decir, si es éticamente correcto, tal como dijo Marco Aurelio, que lo resumo perfectamente en sus meditaciones. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. La segunda variable a considerar es si la medida es eficiente económicamente, es decir, si genera prosperidad. Y por último, en tercer lugar, está la variable de la utilidad política, que es la última en la línea de prioridades, es decir, si al político que toma la decisión le sirve a título personal o no. Para nosotros, que pensamos en generaciones en lugar de ciclos políticos, este orden es claro y autoevidente. La moral, lo moralmente correcto, es decir, la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, siempre, sin excepción, están primero. Y el cálculo político siempre, sin excepción, está al final.
Este marco moral funciona como una plataforma, diría la única plataforma moral creada hasta la fecha, sobre la cual puede surgir naturalmente el capitalismo de libre empresa, el sistema económico más eficiente a la hora de generar prosperidad y riqueza y sacar miles de millones de la pobreza. Y por último, es el crecimiento económico lo que termina generando la utilidad política, porque cualquier político bajo cuyo mandato su pueblo prospere sacará alguna forma de rédito político. En la Argentina, durante 100 años se hizo diametralmente lo contrario. Los políticos pusieron en duda la propiedad privada, emitieron dinero sin respaldo, endeudaron a generaciones enteras que aún no han nacido y un sinfín de aberraciones económicas y morales de toda índole. Todo con el objetivo principal de favorecer sus trayectorias políticas en el corto plazo, de cada cara elección de turno, en detrimento no solo del bienestar material de sus pueblos, sino de su integridad moral. Y con esto me refiero a que el político transmite su obsesión por el corto plazo al mercado y a la población, obligándola a adaptarse a marcos temporales cada vez más acotados. Es decir, el Estado, que debería más que ningún otro actor en una sociedad apelar por los intereses a largo plazo de una nación, termina sin poder pensar siquiera a 3 años. De esta manera se revierte el proceso de civilización, empujando a las personas hacia un estado de inmediatez barbárica donde el día a día prevalece por sobre el proyecto a futuro. Y en ningún momento queda esto más claro que en los procesos inflacionarios, en donde la incertidumbre por los precios del mañana llevan a una destrucción del ahorro y la producción de hoy. Así nosotros heredamos un país que venía de años y años repitiendo esta conducta nociva, que nos dejó hacia finales del 2023 al borde de la peor crisis de nuestra historia, con una inflación de más del 200% y que viajaba directamente a una hiperinflación, ya que teníamos una inflación diaria del 1,5%. Fue gracias a aplicar con convicción nuestra heurística que logramos sacar el país a flote. Es decir, de una inflación que venía viajando al torno del 15.000 anual, pasamos a una inflación que está en torno al 30 y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, digamos, la terminaremos por desterminar. En el ámbito económico, la búsqueda de la conveniencia política llevó a nuestros políticos a endeudarse constantemente para financiarse a sí mismos y a sus amigos. Al momento de pagar, dado que ajustar el gasto y cumplir los contratos les parecía políticamente inaceptable, optaron por defaultear una y otra vez en nuestras deudas, dinamitando la confianza de nuestro país alrededor del mundo y su capacidad de crecimiento económico. Como eso no alcanzó para dejar de gastar compulsivamente, siguieron haciéndolo, pero financiándolo con emisión monetaria, licuando los salarios de todos los argentinos y destruyendo nuestra moneda, a la que le quitamos 13 ceros en sucesivos procesos inflacionarios que incluyen 2 hiperinflaciones sin guerra y una tercera que logramos evitar a tiempo al asumir nuestro mandato. Y todo esto siempre en un contexto de alta presión fiscal y locura regulatoria que hacían inviable el comercio. Sin duda, la fiesta del gasto público, traducida en déficit fiscal crónico, obedeció en todo momento a las más frívolas necesidades políticas de los dirigentes. Durante 100 años, nuestros políticos, sea por malicia o por ignorancia, pensaron que el camino óptimo a la eficiencia económica era la planificación centralizada. Esto fue un error garrafal que nos condujo al más terrible de los fracasos. Estábamos yendo con destino directo a Cuba y con parada inmediata en Venezuela. Pero esta elección no aplica solo a la Argentina, sino que puede observarse como una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los países occidentales han sufrido en mayor o menor medida de la fatal arrogancia de los políticos. Sin ir más lejos, la Unión Soviética, que prometió el paraíso en la tierra, terminó causando la muerte de 100 millones de personas y el regreso del canibalismo en una época donde la tendencia global era la prosperidad. El gran experimento, como lo llamaban algunos intelectuales occidentales socialistas, desde la comodidad de sus países prósperos, llegó a imponer largas penas de prisión a aquellos que desesperadamente por el hambre que generaba su sistema fracasado, robaban un puñado de harina o una mazorca de maíz. ¿O qué decir de Cuba, que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro,
dejaron una población sumada en la más abyecta miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico. Es decir, están teniendo su propia perestroika. Y que seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre. En cada uno de los casos podemos ver que la toma de estas pésimas decisiones que sacrificaron la libertad en el altar de la supuesta eficiencia fue guiada por la utilidad política. La planificación le da infinitos recursos al comunista de turno para hacer lo que le da la gana. Y todos estos errores o maldades ocurrieron porque abandonaron pensar primero que nada en el orden moral, o mejor dicho, lo hicieron obedeciendo a su propio orden moral retorcido. Por eso llamamos comunistas a quienes quieren transitar el mismo sendero en los países occidentales, que lograron acumular riqueza haciendo exactamente lo contrario. Y eso vale también para los que son de buenos modales, los socialistas de buenos modales, que se arropan de gente buena y que en fondo dictan políticas que exterminan naciones. Porque si bien ellos siempre reniegan de los sucesivos experimentos fallidos y buscan desmarcarse llamándose a sí mismos socialistas o socialdemócratas, comparten los mismos principios. Por todo esto nosotros, como ya expliqué, tomamos el camino opuesto. Aunque todos dijeran que era imposible, en nuestro primer mes de mandatos hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad sobre el gasto público para afrontar nuestros pagos de deuda y así comenzar a recomponer la credibilidad de nuestro país. Más o menos para que tengan un orden de magnitudes, bajamos el gasto público en términos reales un 30%, es decir, un ajuste de 5 puntos del PBI que decían que era imposible hacerlo a lo largo de un mandato y lo hicimos en un mes. Porque en un Estado gigante que explota a sus ciudadanos, lo justo es, antes que nada, bajar el peso del Estado. Aunque todos dijeron que era imposible, a los 6 meses de nuestro mandato eliminamos todas las fuentes de emisión monetaria para dejar de estafar a los argentinos con señoriaje y así recomponer la confianza en nuestra moneda, condición fundamental para poder crecer económicamente. Concretamente, esto hace referencia al déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit del Banco Central, que era del orden de 10 puntos del PBI. Y eso lo pudimos arreglar en 6 meses. Quiere decir que en el lapso de 6 meses, en nuestro gobierno, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI. Es decir, le devolvimos a los argentinos de bien cerca de 90.000 millones de dólares. Aunque todos dijeron que era imposible, comenzamos a abrir gradualmente nuestra economía para que nuestros sectores verdaderamente competitivos pudieran competir globalmente y proliferar, y para que los argentinos pudieran acceder a bienes de máxima calidad al mejor precio, y no descansaremos hasta convertirnos en la nación más libre y abierta del mundo. Fruto de adoptar estas medidas, gracias a nuestro tamiz moral, hemos logrado bajar la pobreza del 57% al 30%, es decir, sacamos de la pobreza a más de 15 millones de argentinos, lo que representa haber sacado obviamente millones de argentinos de la pobreza. También hemos logrado bajar el riesgo país del orden de los 3.000 puntos básicos en torno a los 600 puntos y hemos comenzado a recibir inversiones en nuestro suelo por aproximadamente 100.000 millones de dólares. Aquí en Europa, por el contrario, llevan décadas tomando la matriz decisoria opuesta, tal como sucedía en Argentina, aunque a otro ritmo. Primero analizan lo que le conviene al político o al burócrata, después lo que es económicamente eficiente y por último analizan lo que es moralmente correcto, si es que siquiera esto lo hacen. Y lo hacen siempre disfrazado de virtud. En nombre de la compasión atacaron la propiedad, en nombre de la igualdad destruyeron el mérito, en nombre de un universalismo vacío cedieron la soberanía de sus naciones a burócratas que nadie eligió. Cada vez que la política europea tomó una mala decisión, lo hizo con una causa noble en la mano y ese es el truco, esa es la trampa.
porque detrás de cada causa noble hay una ecuación política muy concreta. Crear dependientes es crear votantes, cada subsidio es un voto comprado, cada regulación es un favor cobrado, cada frontera abierta es un padrón electoral expandido. No lo hacen por compasión, lo hacen porque les convienen y le ponen una bandera humanitaria encima para que nadie se atreva a cuestionarlos. Tomemos, por ejemplo, la política económica y la política migratoria. Como todos ya sabemos, Europa se vanagloria de ser un Estado niñera, es decir, quitarle proporcionalmente a los que más riqueza genera, violando el principio de propiedad y la igualdad ante la ley en el proceso para redistribuirlo con el resto de la sociedad en forma de servicios. Dicho de otra manera, ellos consideran que la economía es como una torta. Ellos están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo. Eso genera estancamiento económico con el que se observa hace tiempo en una región. Y cuanto más alejado del individuo se encuentra la cumbre del poder, peores son las consecuencias de este intento de planificación. La sujeción nacional a los dictámenes unilaterales de organismos supranacionales reemplaza la soberanía y a las libertades individuales por los caprichos de los burócratas de turno. Cuando el poder se separa de la responsabilidad que trae la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente. De hecho, en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal el pichón de tirano que tienen en España. Si a esto le sumamos la cuestión migratoria, que lo que hace es aumentar indiscriminadamente la cantidad de receptores de pedazos de la torta, sin ninguna exigencia de aporte de ningún tipo, se termina estafando a la población, que pagó impuestos durante tantos años, devolviéndoles un sistema camino al colapso. Fruto de este accionar, Europa se quedó sin crecimiento, sin imperio de la ley, y hoy ya está siendo evidente que sus dirigentes se quedaron también sin credibilidad política alguna. Y nada de esto puede tomarnos por sorpresa, porque tal como reza la frase, podemos ignorar la realidad, pero nunca podremos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Ayn Rand Dixit. Y con esto quiero decir algo que parece obvio, pero que la política se encarga de oscurecer. Las ideas no son abstractas, las ideas tienen consecuencias reales en la vida real de las personas. Cuando una sociedad elige la libertad, las cosas mejoran. Lo estamos viendo en Argentina. Cuando una sociedad elige socialismo, las cosas empeoran. Lo vimos en la Unión Soviética, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, lo vimos nosotros durante 100 años de cadencia progresiva en Argentina. No es una cuestión de suerte, no es una cuestión de recursos naturales, no es una cuestión de historia o geografía. Es una cuestión de decisiones. Las naciones que abrazan la libertad, la propiedad privada y el orden moral de la civilización occidental progresan. Las que la abandonan decaen, siempre sin ninguna excepción. Por eso lo que está en juego en cada elección no es solo quién gobierna, es qué dirección toma un pueblo y esa dirección importa. Por eso el primer ministro Orbán y el pueblo húngaro lo tienen muy bien claro. Siendo un país que vivió en carne propia las desgracias del comunismo, hoy encaran el mismo espíritu que estoy contando. Depositaron su confianza en la determinación y el coraje del primer ministro Orbán para llevarlo adelante, y vaya que es alguien digno de admiración por su enorme tarea. Hungría se ha convertido entonces en un país que decide hacer lo correcto por sobre lo que está bien visto. Ese accionar implacable los llevó a mantenerse firmes con la política migratoria, yendo a contramano de toda la región que lo presionaba para abrir sus fronteras. En contrapartida, Europa, por culpa de hacer lo que dejaba bien parado a los políticos en titulares de diario del mundo, hoy se encuentra ante una crisis desproporcionada en esta materia y tantas otras. En este sentido, yo siento que con mi amigo Víctor tenemos algo importante en común. Ambos empezamos a dar estas batallas mucho antes de que fuera popular darlas. Cuando yo decía en Argentina que el socialismo nos estaba destruyendo, era un paria. No me invitaban a los programas, no me llamaban de ningún partido. Los periodistas me miraban como un loco y sin embargo seguí diciéndolo porque era lo correcto.
Víctor, en paralelo, fue el primero en pararse frente a toda la Europa bien pensante y decir lo que nadie quería oír, que Occidente estaba en peligro, que Europa se estaba suicidando, que la inmigración masiva sin control no era un acto de generosidad, sino un acto de irresponsabilidad con sus propios pueblos. Lo dijo cuando todavía le costaba caro decirlo. Eso se llama coraje. Hoy, años después, los hechos les dieron la razón a los que dijeron la verdad a tiempo. Y esto es exactamente lo que distingue a un estadista de un político. El estadista dice lo que es verdad antes que sea conveniente decirlo. Por eso mi mensaje esta noche para todos ustedes es el siguiente. Cuando lo malo y los malos se imponen como norma, es nuestro deber defender con más valentía que nunca la ética, la moral, la justicia. És barátaim, itt van ma köztünk egy patrióta bajnok a Kaukázusból, Irakli Kobakidze miniszterelnök, az orosz medve szájában,